Hello. Hello. হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং স্যার। শোনা যাচ্ছে। কোন ডোজ বলবি তো সেটা আগে তো বলতে হবে। ভাস্করের থেকে নিবি, ভাস্করের থেকে নিবি। এখন না, 1 ঘন্টা বাদে। আজকে সেকেন্ড ক্লাস করতে করতে আমি জীবন শেষ হয়ে গেল। ঠিক স্যার, সকাল থেকে চলছে 7:30 থেকে। হ্যালো Hello, sir. Hello. Good morning, all of you. Hello. Yes. Hello. Yes, ma'am. Start, ma'am. If all are here. Hello. Good morning, all of you. So our principal sir has joined in the meeting. So, sir, with your permission, we are starting our today's international webinar on intellectual property right. Devi Prashad, are you there? Yes, I am audible. Hello. Hello. Our technical host, Mr. Devi Prashad, are you here? Yes, I am hearing, ma'am. Sir, you can put our webinar on live. Okay, okay, ma'am. Library and IQAC. Hello. Good morning, everybody.
On behalf of Lalbaba College, we, Dr. Barnali Namaskar, Department of Chemistry, Lalbaba College, and Dr. Mala Aditya, Librarian, Central Library of Lalbaba College. Welcome you all in today's program. We are about to start our international webinar on intellectual property rights, organized by Central Library in collaboration with IQAC, Lalbaba College. As the conveners of this webinar, we heartily welcome everyone present here, including our dignitaries, honorable resource persons, Sri Umar Khalid, Senior Scientific Officer, Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal. Dr. Bishwajit Pathak, Postdoctoral Research Scientist, University of Oxford, UK, and Rajashree Venkat Kundolia, Advocate of Calcutta High Court. We also warmly welcome our respected Principal Sir, Dr. Sanjay Kumar, our President of Lalbaba College, Mr. Probir Rai Chaudhary, and Dr. Chhatrodhar Das, IQAC Coordinator of Lalbaba College, and all other participants present here. Innovation. Intellectual property is ideas, information, and knowledge, etc. That is the creative output of human intellect. Intellectual property at colleges and universities refers most importantly to the products of faculty, staff, students, and research scholars. For this work, patent law and copyright laws are very pertinent, which are changing day by day. Digital media and social media many questions has raised in our mind, and hopefully today's discussion will answer all the questions. So the topic intellectual property right is the need of we have today three distinguished who will get their knowledge, share their experience on the topic, and we request all participants to please mute their video while session is going on. And at the end of the session, you can put your questions in the chat box, both in the meeting and also in the YouTube live. So we again welcome our resource person, dignitaries, and all the participants in today's webinar. Now I would like to request our respected Principal Sir, Dr. Sanjay Kumar, for his introductory speech. Over to you, sir. So, Sir, unmute, please. please Unmute. unmute your audio, sir. Principal, sir. Good morning to everyone, and most welcome from the Lalbaba College family. Today we are here to discuss about the intellectual property right. These things is not new for me and for many, but what is this? Many not knows. All knows that the intellectual property is there. Like we do one things. If we publish any things, that who will have the copyright things, we see the books, then first we check that who will have the copyright. But the how they will have the copyright, or how they may claim, if anyone claim that this is theirs copyright, and then how anyone will proceed for the court, we do not know about it. All the technical things we do not know. So for these things, it is good that we have three resource person today. First, Sri Umar Khalid sir is here. He will say all the things in the scientific manner. He is scientific officer
in Department of Science and Technology. Most welcome, sir. Rajashree Venkat, ma'am is here. Venkat Kundalia, ma'am is here. And from the fourth section, she will explain many things. And Vishwajit Pathak is here. And he will also say all the technicality, all the problem regarding this today's subject. So all three, you are here as a resource person, all you are welcome. And I hope that we will learn many things from you. And I am welcoming congratulations to all the resource person, because they anyhow they have these types of things, and these things many people want to know about these things. So not said many things again. Congratulate to all of you and welcome to our resource person. I want to say to Mala to proceed the today's program. Thank you, Mala. Thank you, organizing committee. Thank you, collaborating, sir, our team, IQAC, and coordinator of the IQAC, Dr. Chhatradhar Das. Thank you to all of you. And I feel I am in very comfortable position that we are doing something for the betterment of the college. For a principal, this may bring lots of comfortable position. So thank you to everyone. Thank you. Thank you to all. Thank you, sir. Now I would like to call our President, Sir, Mr. Probir Rai Chaudhuri, to say few words on this webinar. Please, sir. নমস্কার, লালবাবা কলেজের গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে আজকে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট এই নিয়ে আজকে আলোচনায় লালবাবা কলেজের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি এবং আইকিউএসি লালবাবা পক্ষ থেকে আপনারা যে আজকে উদ্যোগ নিয়েছেন তাকে ধন্যবাদ জানাই। লাইব্রেরিয়ান আমাদের ডক্টর মালা আদিত্য আছেন, আমাদের ডক্টর সত্যধর দাস, আজকে যারা আছেন আমাদের প্রিন্সিপাল আছেন ডক্টর সঞ্জয় কুমার, আছেন শ্রী অমিয় কুমার কালিদা, সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, রাজশ্রী ভেঙ্কট কুন্ডলিয়া, অ্যাডভোকেট, ক্যালকাটা হাইকোর্ট, ডক্টর বিশ্বজিৎ পাঠক, পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ সায়েন্স, ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড, ইউকে। আপনারা তিনজনে যে রিসার্চ পার্সন এবং আজকে যারা আমাদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন প্রত্যেককে লালবাবা কলেজের গভর্নিং বডির থেকে অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনাদের এই আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনে লালবাবা কলেজ অনেক বেনিফিটেড হবে, ছাত্রছাত্রীরা বেনিফিটেড হবে, আমরাও অনেক কিছু জানতে পারবো যেগুলো আমাদের সবাই সব জানা নেই, এগুলো আমরাও জানতে পারবো। তাই আজকে দেরি না করে এই অনুষ্ঠানটা যাতে তাড়াতাড়ি শুরু হয় সেই করে সবাইকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে এই প্রোগ্রাম আপনারা সাকসেসফুল হন এই আশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, sir. Now I would like to request our IQAC coordinator, Dr. Chhatradhar Das, to say a few words on this webinar. Please, sir. Hello. 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 Good morning. Good morning, everyone. On behalf of IQAC of Lalbaba College, I would like to congratulate all of you who have participated in this international webinar on intellectual property rights. The webinar is organized by the Central Library of our college
in collaboration with IQAC. Eminent speakers are here and they will highlight various aspects through their discussions. On this occasion, I would like to thank all the three resource persons and hope your presence will give a new dimension to this discussion. Now I would like to thank the principal of the college and the president of the governing body of Lalbaba College for their support in continuing the work during this time of crisis. I would like to thank all the members of the seminar subcommittee for their energetic efforts in implementing this program. I also congratulate the two conveners of this webinar for presenting such an international issues for discussion. I hope the valuable discussion of the speakers over the next few hours will enrich us. And I also hope the webinar will achieve a great success. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Now we are going to move on technical session. I would like to request Professor Debashish Lahiri, Department of English, Lalbaba College, to continue the technical session. Over to you, dear sir. So, ma'am, I am interrupting you. I have a very important work with the EC of the higher education, education planning. So I'm going there to attend another meeting, and you continue. And I may join with you at around 11:30. Hello. Thank you, Bornali. It is my rather thing of honors task. Sir, your speech is not is interrupting. You please check your microphone, please. So yes, thank you again. As I said, it is my rather pleasing but also very honest task. You are not audible clearly, sir. Sir, you are not audible clearly. I think dear sir has some technical error. We'll take care of it shortly. Yeah, thank you. I go for a third time. It is my pleasing and honorous task to stay at the shore of our ambitious webinar, international webinar on intellectual property rights. I do so by first introducing our speaker, the first speaker. We have three speakers who are going to share their ideas with us today. The first speaker, Mr. Umar Khalid, Senior Scientific Officer, Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, who will hold forth on the basics of intellectual property rights. Now, it is something that we who are part of academia, either in the capacity as teachers, academics, or students, we hear a lot about this term, but we have practically very little idea about it. And I think this is a very important event to sensitize
all of us, not just academics and students, but also people who are outside the folds of these universities, independent writers and researchers, and people who take a general interest in learning in ideas. They should all be aware of what intellectual property rights stands for. The other important thing is that it is a very personal opinion that intellectual property rights তুমি is a ইউটিউবে very ঢুকে Western thing. পড়লে না কেন তাহলে The idea is still at a very germinal stage in India. Although we are বেরিয়ে much যাবো। more aware of it in চলছে। academic circles, but it still has it is yet to sink in, as we call it in English. The other ইউটিউবে thing ঢোকো being হয়ে that যাবে। intellectual property rights is, I think, হ্যাঁ, a ঠিক way আছে, of কিন্তু acknowledging each other, রেকর্ডেড the work, আলোটা the জ্বলছে। labor that we put in fashioning our ideas, in reaching our conclusions, জল in reaching empirical solutions. That needs to be saluted, that needs to be appreciated within and without the community. Intellectual property rights, although it sounds as if it is turning knowledge into a property, it is to show that it is important, I think, the importance of one man's labor. So without further ado, I would now invite our first speaker to enlighten us, Mr. Umar Khalid. Sir, would you please begin your Thank you. talk? Thank you very much. Am I audible? Is it okay for me? Yes, you are. Yes, you are. Am I audible? Yes, you are. Okay, sir. okay. Thank you. Thank you very much for a nice introduction. And it's a pleasure for me to be with this international webinar with Lalbaba College. I personally thanks the principal, president, Dr. Mala, and all other faculty members who are involved in today's program. Since we are running a little bit late, my topic is supposed to be start by 10:30, but it is 10:45. It's fine, no problem. So without further delaying, I am sharing my screen. Please let me know whether you are able to see my screen or not. Then I will start my topic. Yes, sir, your screen is visible. It is visible. Okay, thank you. Actually, Dr. Mala told me that it will be better if I talk in Bengali for the better understanding of the most of the audience. So I am continuing in Bengali, although my slides will be in English. But still, if you have any problem in understanding, please raise that in the chat box so that I can address it later on at the end of my session. Okay. So as already introduced, my today's topic is basic concepts on intellectual property and its rights. আমরা যেটা অনেকেই বললেন যে আমরা আসলে অনেক কিছুই কিন্তু জানি, কিন্তু জানি না যে সেটা এটাই, মানে ব্যাপারটা এরকম, মানে আইপি সিস্টেমটা হচ্ছে এমনই, আমরা বলতে ইভেন কমন পিপলরাও কিন্তু আমরা জানি এটা, যে হয়তো পড়াশোনা করেনি সেও কিন্তু আইপি নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে, কিন্তু জানে না যে সেটা আইপি। ওকে, তো আমার সেশনটা মূলত আমি কিছু এক্সাম্পলস ওরিয়েন্টেড রেখেছি যাতে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় এবং ডেইলি লাইফে সত্যি আমরা এরকম কিছু দেখতে পাই কি পাই না সেটাকে বোঝার জন্য। ওকে, আচ্ছা, প্রথমেই আচ্ছা, এই ছবিটা আমার মনে হয় অনেকেই আমরা দেখেছি বা শুনেছি বা ভিডিও দেখেছি। এই যে ভদ্রমহিলা বসে আছেন না মাঝখানে, ইনি কিন্তু আমাদের ফ্যাকাল্টি, মানে আমাদের ফ্র্যাটার্নিটিতে পড়ে, আমাদের মানে আমি নয় অবশ্যই, আপনাদের ফ্র্যাটার্নিটিতে পড়ে যারা আপনারা ফ্যাকাল্টি হিসাবে আছেন বা অ্যাটলিস্ট কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে আছেন। এই ভদ্রমহিলার নাম হচ্ছে প্রফেসর সারা গিলবার্ট। ইনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, এবং কেন উনি ফেমাস না, উনি কো ক্রিয়েটার অফ অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন। ঠিক আছে,
কেন না ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ কোভিড-19 ভ্যাকসিনেশন। তাকে কোথায় দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে? দেখা যাচ্ছে উইম্বলটন 2021-এ, যেটা 28শে জুনে ওনাকে সেন্টার কোর্টে নিয়ে এসে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেওয়া হয়েছিল। তো এটা তো কোয়াইট আনইউজুয়াল যে একটা খেলার মাঠের ওরকম একটা বিখ্যাত জায়গায়, মানে খেলার মাঠের বিখ্যাত জায়গায় যেখানে উইম্বলটন চলছে, সেখানে একজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে এসে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দেওয়া হচ্ছে। তো এর সঙ্গে কি আইপি যুক্ত আছে? নিঃসন্দেহে আইপি যুক্ত আছে, কারণ উনি যেটা তৈরি করেছেন সেটা হচ্ছে একটা ভ্যাকসিন। সেটা কিভাবে এসেছে? রিসার্চ করে এসেছে। যদিও আমরা পরবর্তী পর্যায়ে দেখতে পেয়েছি যে প্রেসিডেন্ট অফ ইউএস থেকে শুরু করে ইভেন আমাদের ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টার সবাই কিন্তু বলতে শুরু করেছে যে এইখান থেকে এটাকে ওয়েব আপ করা হোক, আইপিকে ওয়েব আপ করা হোক। এখান থেকে একটা জিনিসই প্রমাণ হয় যে আইপি কত স্ট্রং একটা অ্যাক্ট, এবং এটা সারা পৃথিবীর মানুষকে কিন্তু মেনে চলতে হয়। এটা কিন্তু কোনো উপায় নেই। যদিও আমরা বলছি যে নো প্রটেক্ট, এর জন্য একটা গভর্নমেন্ট রুল আছে, একটা কমন লাইসেন্সিং রুল আছে, কিন্তু স্টিল এখন অবধি সেটা অ্যাপ্লাই করতে হয়নি। আমরা কিন্তু লড়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, এইবার আমি যেটা বলছি যে আমরা আজকে যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব, অনেকেই হয়তো জানেন কিছু না কিছু, অনেকে হয়তো জানে না। তাদের কাছে মনে হতেই পারে, আমি দেখলাম এখানে অনেক হয়তো আছে যারা ইভেন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডের নয়। তো একটা কথাই শুধু সবাইকে বলবো যে লার্নিং এর কিন্তু কোনো শেষ নেই, এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এবং খুব সুন্দর একটা ডায়লগ আছে আরতি খেরার, সেটা হচ্ছে লার্নিং ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস, লার্ন ফ্রম এভরিথিং অ্যান্ড এভরিওয়ান অ্যাট এনি টাইম অফ ইয়োর লাইফ। এটা কিন্তু সত্যি কথা। কারণ হচ্ছে প্রকৃত প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা এই কোভিড সিচুয়েশনের আগে যা সিচুয়েশন আমরা ফেস করেছিলাম, আর আজকে এই বাঁ দিকের ছবি আর ডান দিকের ছবি এন্টারলি চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি সাধারণত এই সেশনগুলো সরাসরি ফিজিক্যাল মোডে নিতাম। আজকে আমি বলছি একটা স্ক্রিনের সামনে, আমি জানতেও পারছি না যে আমার অডিয়েন্স 33-34 জন যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা আদৌ ওখানে আছে, তারা আমার সাথে আছে, তারা আমাকে শুনছে কি শুনছে না, কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু এগিয়ে যেতে হবে। এটাও একটা কিন্তু লার্নিং প্রসেস। আচ্ছা, এবার আমি আমার টপিকসে আছি। আচ্ছা, আমরা না ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস এই তিনটে কথা বলি। প্রথমে আসি প্রপার্টি। তাহলে প্রপার্টি যখনই বলি আমরা, কত ধরনের প্রপার্টি হতে পারে? যে প্রপার্টি বলতে আমাদের মনের মধ্যে যেটা আসে সেটা হচ্ছে সাধারণত এই ধরনের প্রপার্টিগুলো। এটা মুভেবল প্রপার্টি হতে পারে বা ইমুভেবল প্রপার্টি হতে পারে। কাকে মুভেবল প্রপার্টি বলে, কাকে ইমুভেবল প্রপার্টি বলে সেটা নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই। যেটা চলতে পারে না সেটা ইমুভেবল, আর যেটা চলতে পারে অর্থাৎ মুভ হয় সেটা হচ্ছে ইমুভেবল প্রপার্টি। এনি প্রবলেম? আদারওয়াইজ অন্যরা মাইককে মিউট করে দিলে ভালো হয়। এবার যখনই আমরা পার্সোনাল প্রপার্টি কথা বলি না, তখনই আমাদের মনে হয় যে এটা আমার পার্সোনাল প্রপার্টি, তাহলে সুতরাং আমি এটাকে তালা চাবি দিয়ে রাখবো। ওকে, আর পার্সোনাল প্রপার্টি মানেই হচ্ছে এটা আমার পজেশন, আমার এটা পজেশন আছে, এটা আমার চাই, এবং এই পজেশনটা আমাকে কে পাওয়ারটা দিচ্ছে? পাওয়ার কিন্তু দিচ্ছে একজন লিগ্যাল। অর্থাৎ আইন আমাদেরকে বলছে যে এই বাড়িটা তোমার, এই গাড়িটা তোমার। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে এর প্রপার ডকুমেন্টস আছে, গভর্নমেন্টের কাছে এর দলিল আছে, এর কাছে আমার কাছে এর লাইসেন্স আছে, আমার বিল ভাউচার আছে। সুতরাং এইখান থেকে কিন্তু আমরা আমাদের প্রপার্টিটাকে পজেস করতে পারি লিগ্যাল রাইটের মাধ্যমে। সুতরাং আমরা ধরিয়ে নিতে পারি যে সমস্ত প্রাইভেট প্রপার্টি আমরা যেটা ইউজ করি সেটা লয়ের মাধ্যমে প্রোটেক্টেড হয়ে আছে। কেউ এসে আমার বাড়িতে ঢুকে বলতে পারে না এই বাড়িটা থেকে আমি কাল থেকে থাকতে শুরু করব, বলতে পারে না, আনলেস এন্ড আনটিল আমি তাকে পারমিশন দিই। পারমিশন দিই ইন দি সেন্স তার জন্য তার কোনো একটা এগ্রিমেন্ট করা হয়, সেই হিসেবে সে পারমিশন পেতে পারে। আদারওয়াইজ কেউ আসতে পারে না, দিয়ে আমার ঘরে থাকতে পারে না। ওকে, সুতরাং এই যে প্রাইভেট প্রপার্টি, এই প্রাইভেট প্রপার্টিকে আমরা কিন্তু সুনীলদার লেকচারটাকে একটু ট্রান্সফার কর। please mute the mics of others. If there is a problem from my side, that can only be communicated to me. Otherwise, please mute your mics. Technical host, Mr. Devi Prasad, I will request you to mute all the participants from the end. So, what will be the another way of defining properties? Another way of defining properties is the two forms. One is called intangible properties and another is called tangible properties. You know, আমি এতক্ষণ যে আলোচনাটা করলাম সেগুলো কিন্তু সব হচ্ছে ট্যাঞ্জিবল প্রপার্টিজ, অর্থাৎ যাকে আমি ছুঁতে পারি।
আমরা কিন্তু ট্যাঞ্জেবল প্রপার্টি নিয়ে কিন্তু বেশি চিন্তা ভাবনা করি। ইনট্যাঞ্জেবল যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না অথচ প্রতিনিয়ত আমরা ইউজ করছি, সেটা নিয়ে যেন আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তাহলে এই ইনট্যাঞ্জেবল প্রপার্টির মধ্যে বা ইনট্যাঞ্জেবল অ্যাসেটের মধ্যে কি কি আসে? এই সমস্ত জিনিসগুলো আছে। আমাদের নলেজ আসতে পারে, আমাদের ব্র্যান্ড আসতে পারে, আমার গুড উইলস, আমি কেমন টিচার, আমি কেমন ভাবে পড়াই, এভরিথিং ইজ বেসিক্যালি অ্যান ইনট্যাঞ্জেবল। তার সঙ্গে বিভিন্ন আইপি। এইবার এই ইনট্যাঞ্জেবল অ্যাসেটকে আমরা সাধারণত বলে থাকি intellectual property, intellectual asset. Why it is called intellectual asset? Because it is coming from our intellect. আমাদের মাথা থেকে আসে এটা, সেই জন্য এটাকে বলা হয় ইন্টেলেকচুয়াল। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, করে আমরা একটা কিছু তৈরি করছি, কিছু বার করছি, কিছু রিসার্চ করছি, কিছু কবিতা লিখছি, যা কিছু হোক না কেন এটা আমাদের মাথা থেকে বেরোচ্ছে, সেই জন্য এটাকে বলা হয় ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বা আইপি। ওকে, তাহলে এক কথায় আইপি কে যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই, হোয়াট মে বি দ্য ডেফিনেশন অফ আইপি? আইপি ইজ এ প্রোডাক্ট অফ মাইন্ড। আমার মন থেকে, একে সেই জন্য বাংলায় বলা হয় মেধা সত্ত্ব অ্যাকচুয়ালি, বা বুদ্ধি সত্ত্ব বলে অনেকে, মেধা সত্ত্ব বা বুদ্ধি সত্ত্ব, বৌদ্ধিক সম্পদ অ্যাকচুয়ালি, আরো ভালো বাংলা বললে সম্পদ বলা হয় এটা। এবং এইটা কিন্তু অনেকটাই সিমিলার টু মুভেবল অ্যান্ড ইমুভেবল প্রপার্টির মতনই, কিন্তু আমরা ভাবি না, কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু তাই। ইট ক্যান বি ইউজড বাই দ্য ওনার অ্যালোন অবভিয়াসলি লাইক আদার্স। এটা আমি ইউজ করতে পারবো যদি আমার আইপি হয়, কিন্তু আমি কাউকে দিতে পারি লফুলি যদি আমি পারমিশন দিই তাকে, কিন্তু সেটা লফুলি দিতে হবে, তাকে নিয়ম মেনে আইন মেনে কিন্তু দিতে হবে। ওকে, এবার এই যে আইপি নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করব, তার একটা মেন ক্রাইটেরিয়া থাকে। সেই মেন ক্রাইটেরিয়া আমরা যে আইপি পড়ি না কেন, তার মেন ক্রাইটেরিয়া যেটা না, সেটা হচ্ছে এই, তাকে নিউ 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 মানে এটাকে নতুন হতে হবে, সোজা কথা। যাই আমরা বলি না কেন, ইট শুড বি নভেল। কিরকম নভেল? প্রেফারেবলি সারা পৃথিবীর মধ্যে নতুন যদি হয় তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। আর অরিজিনাল, মানে নভেলটি মানেই অরিজিনালিটি অটোমেটিকই চলে আসছে। মানে আমি কাউকে কপি করলাম, করে আমি বলছি নভেলটি, তা কিন্তু হলে হবে না। একদম নিজস্ব যদি কোনো কিছু থাকে এবং সেখান থেকে যদি আমরা নতুন কিছু বার করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি এটার একটা আইপি ভ্যালু আছে, যদি দেখা যায় পরবর্তী পর্যায়ে। মনে থাকে যেন আইপি কিন্তু একটা টেকনোলিগাল ব্যাপার, অর্থাৎ এখানে টেকনোলজিও থাকবে আর লিগাল ম্যাটারও থাকবে। যে কোনো আইপিতে কিন্তু এই দুটো পার্ট কিন্তু থাকবেই। সেই জন্যে আমরা অনেকেই হয়তো ভাবি, আরে আমার কি দরকার, আমি তো এসব বুঝি না, কেমন করে করতে হয়, খুব ঝামেলা নাকি শুনেছি। তা নয়, আমাদের যদি একটা ওভারঅল কনসেপশন না থাকে তাহলে কিন্তু অসুবিধা আছে। তার কারণ হচ্ছে আমাদেরকে কারো কাছে সাপোর্ট নিতেই হবে, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট উই মাস্ট হ্যাভ লিটল বিট নলেজ অ্যাবাউট দিস all the IPs, even that legal matter, not in details, not under section these all these things, but at least we must have some knowledge. এইবার আমরা দেখি, বললাম যে সাধারণত ট্যাঞ্জিবল প্রপার্টি যেগুলো আমাদের থাকে না, এগুলো যেগুলো পার্সোনাল প্রপার্টি আমি বলছিলাম, অর্থাৎ মুভেবল ইমুভেবল প্রপার্টি, এগুলো প্রোটেক্ট করি আমরা নিজের মতন করে। আমি তালা চাবি দিয়ে রাখতে পারি, লকারে রাখতে পারি, বাড়ি ঘর হলে আমি আমার চাবি দিয়ে রাখলাম, বাড়িতে মেন ডকুমেন্টসটা, সেই ডকুমেন্টটাকে আমি ব্যাংকের লকারে রাখলাম, ঠিক একইভাবে। তাহলে আমরা যদি ট্যাঞ্জিবল প্রপার্টিটাকে এরকম সুন্দরভাবে রাখতে পারি আমাদের নিজেদের কন্ট্রোলে, তাহলে ইনটেনজিবল প্রপার্টিটা আমাদের রাখা উচিত। এবং রাখতে গেলেই আমরা যেমন বাড়িঘর সম্বন্ধে, কেমন বাড়িঘর গাড়ি কেমন করে বিক্রি করতে হয়, কেমন করে প্রোটেক্ট করতে হয়, তার সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি, কিন্তু আমাদের যে ইনটেনজিবল, আমার মাথা থেকে যেটা বেরোচ্ছে, সেটা যখন আমি রাখতে যাচ্ছি তার সম্বন্ধে কিছুই আমি জানি না। সেই জন্য বলা হচ্ছে নো ইয়োর লিগাল রাইটস বোথ ফর ট্যাঞ্জিবল অ্যান্ড ফর ইনটেনজিবল। তাতে কি হয় না, প্রয়োজন হলে আমরা এরকম কন্ট্যাক্ট করতে পারি, কন্ট্যাক্ট ফর্মে যেতে পারি, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। আমরা কন্ট্যাক্ট করে, সবার ক্ষেত্রেই করি আমরা, সেটা আমরা করতে পারি। আচ্ছা, মনে থাকে যেন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি হচ্ছে কি অ্যাসপেক্ট ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। আজকের দিনের মেজরিটি যে ডেভেলপড কান্ট্রি যারা আছে, তারা কিন্তু তাদের যে জিডিপি ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম বাড়ছে কিন্তু এই আইপির ওপরে। আমরা যারা ডেভেলপিং কান্ট্রি বা আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রি যারা ইভেন আছি, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ডিজিপি ততটা বাড়তে পারছে না, বিকজ আমরা এখনো না এই আইপিটাকে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছি না। বা হতে পারে আমাদের মধ্যে হয়তো অ্যাওয়ারনেসটাই নেই, আমরা হয়তো জানিই না ব্যাপারটাকে, আমরা করছি সবই, কিন্তু আমাদের হয়তো এই নলেজটাই নেই। তো সেই নলেজটা না থাকার জন্য হয়তো এই প্রবলেমটা। আর একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন মার্ক গেটি। এই মার্ক গেটিকে আমরা সবাই হয়তো চিনি, ইনি হচ্ছেন গেটি ইমেজ। আমরা যখন গুগল বা বিভিন্ন জায়গাতে এখানে করি, তো এই ভদ্রলোক মার্ক গেটি বলেছেন যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি হচ্ছে অয়েল অফ 20%। আগেকার দিনে যে মানুষরা ছিল, তারা অনেক দূরে দূরে যেত, গিয়ে কি করতো, তারা ওই ন্যাচারাল রিসোর্সকে বার করে সেখান থেকে
মানি আর্ন করতো বেশি, ঠিক আছে। কিন্তু আজকের দিনে যদি টুডেজ রিচেস্ট ম্যানকে দেখা যায়, তারা কিন্তু মানি আর্ন করছে মূলত ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি থেকে। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে আছে। ইনফ্যাক্ট আমরা এই যে মুহূর্তে এই সেশনগুলো করছি, তার পেছনে যারা যারা আছে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু আর কিছুই করে না, তাদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিটাকে জাস্ট ইউজ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার কথা তো বাদই দিলাম, যাদেরকে ছাড়া আমরা একটা মুহূর্ত চলতে পারি না, তারা সবাই কিন্তু একদম খুব বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, যখন শুরু করেছিল এখনো তারা বাচ্চাই আছে। স্টিল দে আর হ্যাভিং হিউজ অ্যামাউন্ট অফ প্রপার্টি বিকজ অফ দিস আইপি, নাথিং এলস। একটা ঘরের ক্লাসরুমে বসে তারা এসব কাজ করে গেছে। তার কারণ বলা হচ্ছে যে মডার্ন ইকোনমিটা হচ্ছে নলেজ ইকোনমি। আজকের দিনে আমি কতটা জানি, আমার নলেজটা কতটা, এটা ইম্পর্টেন্ট প্রচণ্ডভাবে ইকোনমি তৈরি করতে। আর মনে থাকে যেন এই ইকোনমিটা শুধুমাত্র নিজের নয়, এটা কিন্তু দেশকেও সাহায্য করে যেতে, এগিয়ে যেতে। তাহলে নলেজ ইকোনমির একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটা টেকনোলজিক্যাল উদাহরণ দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে মোবাইল ফোন, আইফোন যদি আমরা দেখি, আইফোনের একটা যদি মেটেরিয়াল কস্ট দেখা হয় না, তাহলে কত কস্ট হতে পারে একটা মেটেরিয়াল কস্ট? প্লাস্টিক আছে, হাবি জাবি আছে, 5-6 হাজারের বেশি হতে পারে না? তাহলে একটা এখনকার দিনে লেটেস্ট যদি আমি আইফোন নিই, তার কস্ট কিন্তু প্রচুর বেশি, অনেক বেশি, 70,000, 80,000 বা আরো বেশি, 1 লক্ষ টাকারও বেশি। তাহলে কেন? যার মেটেরিয়াল কস্ট মানে ম্যান লেবার এইগুলো যদি কনসিডার করি, তার যা কস্ট হচ্ছে তার থেকে এত গুণ বেশি কেন? তার কারণ হচ্ছে এর ভিতরে যত কম্পোনেন্ট আছে, যত অ্যাপস আছে, যত ছোট ছোট জিনিস আছে, এগুলো প্রত্যেকটি যেটা আমরা প্রতিনিয়ত ইউজ করি, তাহলে যারা আমরা ইউজ করছি আর যারা তৈরি করেছে, তাহলে তাদেরকে তো দাম দিতে হবে আমাকে। যেভাবে প্রথম এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম, ভদ্রমহিলা তো ল্যাবরেটরিতে বসে 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 একটা ভ্যাকসিন তৈরি করলো, সেটা তো আমাদের আজকে কাজে লাগছে। ঠিক একইভাবে টেকনোলজিক্যাল জিনিস সে তৈরি করছে তার মাথা খাটিয়ে, তাহলে সেগুলোকে আমরা ইউজ করছি এবং আমাদের খুব কাজে লাগছে। তাহলে নিঃসন্দেহে তার নলেজটাকে সে ইকোনমিতে কনভার্ট করছে, এবং এই জন্যই এই সমস্ত জিনিসের কিন্তু এত দাম। আর একটা উদাহরণ দিই, এটা হচ্ছে আমাদের যারা সোকল্ড মানে নন সায়েন্টিফিক যদি বলা যায়, মানে কিন্তু এই যে হ্যারি পটার, এই ভদ্রমহিলার নাম কি? এই ভদ্রমহিলার নাম হচ্ছে জেকে রাউলিং। আমরা জানি জেকে রাউলিং আজ কোথায় থেকে কোথায় গেছেন, বিকজ অফ আইপি। কিন্তু উনি তার বই লিখেছেন, বই লেখার পর তার কপিরাইট নিয়েছেন, তার সত্ত্ব নিয়েছেন, এবং সেই সত্ত্বটা কিন্তু কতদিন? প্রচুর দিন। পার্টিকুলারলি কপিরাইটের ক্ষেত্রে মানুষের জীবন লাইফ টাইম প্লাস 60 ইয়ার্স আমাদের ভারতবর্ষে, এবং সারা পৃথিবীতে মোরাললেস এরকমই, লাইফ প্লাস 50, 60, 70 এরকম। অর্থাৎ সে যতদিন বেঁচে থাকবে তো বটেই, তারপরেও তার যারা পরের জেনারেশন, তারাও কিন্তু এর পেয়ে যাবে, তার ফল পেয়ে যাবে। কি সাংঘাতিক জিনিস আইপি! হ্যাঁ, অবশ্যই আছে ব্রেক থ্রু রিসার্চ, যেটা কোভিড রিসার্চ চলছে, এটা তো নিশ্চয়ই আমরা জানি যে এর ফল কি। শুধু কোভিড রিসার্চ নয়, আজকের দিনে প্রচুর এক্সাম্পল হয়। আমরা আজকের পেপারে খবর পেলাম যে 4 জন বেঙ্গলিজ বেসিক্যালি দে গট দ্য ভাটনগর অ্যাওয়ার্ড, ঠিক আছে। তো তাদের কাজও মারাত্মক ভালো, সুতরাং তাদের প্রত্যেকটি কাজ কিন্তু প্রোটেক্টেড, মনে থাকে যেন। তারা কিন্তু আজ এসেছে, কিন্তু তা হতেই পারে আজকে যেটা তারা ভাবছে মহাকাশ নিয়ে, আগামী দিনে সেটা হয়তো আমাদেরকে অন্য দিগন্ত খুলে দিতে পারে। ওকে, আচ্ছা, প্রত্যেকে জানাই যে এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি এটা তো অ্যাকচুয়ালি একটা ইউনিসেফের রিলেটেড ব্যাপার। সেই জন্য মানে সারা পৃথিবীর মানুষ যেহেতু আছে, সেই জন্য প্রত্যেক বছর এপ্রিল 26 তারিখটাকে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ডে হিসাবে কিন্তু মানা হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবার আমরা তো বললাম, এতক্ষণ ধরে আমি কিছু এক্সাম্পলস দিলাম, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কথাটা বারবার বললাম। তো দেখা গেছে যে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইভেন ফর দ্য আওয়ার্স স্কলার্স, তাদের ক্ষেত্রেও একটা কনফিউশন থেকে যায়। আচ্ছা, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি তো শুনছি, এবং এই শুধু ওই শোনাটা নয়, তার সঙ্গে আমরা অনেক কিছু শুনছি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোটেকশন, ট্রেডমার্ক, ব্র্যান্ড, পেটেন্ট, ইনভেনশন, কপিরাইট, ইনফ্রিঞ্জমেন্ট, লাইসেন্সিং, সিক্রেসি, ল, অ্যাক্ট, রেগুলেশনস। এই ব্যাপারগুলো কি কনফিউজড লাগে অনেক সময়, যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ও যা, পেটেন্টও কি তাই, নাকি আলাদা জিনিস? না, সেটা কিন্তু নয়। অ্যাকচুয়ালি আইপিআর হচ্ছে একটা কমন টার্ম, ঠিক আছে। আইপিআরটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা কমন টার্ম, বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাজ এ হোল একটা কমন টার্ম। এর আন্ডারে কিন্তু আছে টোটাল 8টা, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মেইনলি 8টা ক্যাটেগরি করা আছে। সেই 8টা ক্যাটেগরি কি আছে না, প্রথমটা হচ্ছে পেটেন্ট, তারপর একটা হচ্ছে কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস, লেআউট ডিজাইন অফ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, protection of plant varieties and farmers' right, or protection of undisclosed information, trade secret। এইগুলো হচ্ছে
ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির বিভিন্ন ভাগ। আমরা এই ডিটেলিং আজকে এখানে কোনো স্কোপ নেই, কিন্তু এই প্রত্যেকটা আমি চেষ্টা করবো একটা দুটো করে এক্সাম্পলস দিতে, সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট অল দিজ আর, অ্যাটলিস্ট মেজর যেগুলো আছে আমাদের, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আইপি ব্যাপারটা কি? যদি আইপি ব্যাপারটা বলা হয়, একটা কথা হচ্ছে সোজা যে এটা WTO ট্রিপস এগ্রিমেন্ট, মানে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের ট্রিপসের যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল তার অনুযায়ী আজকের দিনে কিন্তু আইপি কে ছাড়া যাবে না। এখানে একটা কমন মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড আছে এবং সেই কমন মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ডকে আমাদেরকে ফলো করতেই হবে, মনে থাকে যেন। আমরা বলতে পারি না, ভারতবর্ষ হিসেবে বলতে পারি না, কারণ এখন আমরা এগ্রিমেন্টে সাইন করেছি, এটা আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। একসময় আমরা মানতাম না, ঠিক আছে, কিন্তু এখন আমাদেরকে একদম সারা পৃথিবীতে যে নিয়ম কানুন চলছে, আমাদেরকেও আমাদের মতন করে নিয়ম কানুন তার সঙ্গে সিমিলারিটি রেখে তৈরি করতে হয়েছে এবং সেটাকে মেনে চলতে হয়েছে। তাই মনে থাকে যেন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাক্ট কিন্তু হচ্ছে লিগালি স্যাংশন মোনোপলিস, সেই জন্য অনেক সময় এটাকে বলা হয় নেগেটিভ রাইট। অর্থাৎ আমাকে যদি কোনো আইপি আমি যদি পাই, তাহলে সেটা আর কেউ যেন ইউজ করতে না পারে, অর্থাৎ আমি কাউকে ওটা ইউজ করতে বারণ করতে পারি, সেই জন্য এটাকে বলা হয় নেগেটিভ রাইট। যদিও আইপি কে বলা হয় যে একটা টুলস যেটা ইনসেন্টিভস দেয় ইনভেন্টার্সকে, যেটা এক্সাম্পলস দেখালাম, যদি কেউ বই লেখে ভালো, যদি কেউ কবিতা লেখে ভালো, যদি কেউ নতুন কিছু জিনিস আবিষ্কার করে, যেমন ভ্যাকসিনস আসছে, বিভিন্ন কিছু। সুতরাং বেসিক্যালি এটা যে ইনভেনশন যারা করছে তাদেরকে একটা ইনসেন্টিভ দেওয়া হয়, ঠিক আছে? আর তার সঙ্গে সঙ্গে অবভিয়াসলি এটা একটা নলেজ ইকোনমিতে ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে। তো মনে থাকে যেন লাইফ অফ এ পেটেন্ট বা এনি আইপিস, এটা কিন্তু কলার মতন, বলা হয় ব্যানানা, ইটস সামথিং লাইক ব্যানানা। কেন ব্যানানা বলছি পরের এক্সাম্পলটাতে দিয়ে। এটা বলা হচ্ছে ইউটিলাইজ ইট অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। এবং আইপি পোর্টফোলিও ইজ দ্য নিড অফ দি আওয়ার। আজকে আমরা যারা কাজ করছি, বিশেষ করে যারা রিসার্চ করি বা যারা আগামী দিনে রিসার্চ করব, একটা কথা কিন্তু মাথায় রাখতেই হবে, তাদেরকে কিন্তু আইপিকে আর অ্যাভয়েড করা যাবে না। তার কারণ হচ্ছে আমরা যে কোনো আর্নিং বা ফস্টারিং R&D করি না কেন, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করি না কেন, তাতে আইপি অবশ্যই একটা পার্ট। এবং আইপি শুধু পার্ট নয়, এখন আমরা যখন আমরা রিসার্চ করতে যাই তখন আমরা বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সির কাছে যাই, যেমন আমাদের ডিপার্টমেন্ট, আমরা বিভিন্ন রিসার্চ ফান্ডিং করে থাকি। আমরাও কিন্তু আজকাল বলেই দিচ্ছি যে যখন রিসার্চ প্রপোজাল আসছে যে এখান থেকে কিছু পাওয়া যাবে কি, অর্থাৎ এটা কিন্তু আজকাল নিড অফ দি আওয়ার হয়ে যাচ্ছে, মনে থাকে যেন। তবে অবশ্যই আমাদেরকে নাম্বার গেমসটা অ্যাভয়েড করতে হবে আর কোয়ালিটি আইপিআর এর উপর থাকতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে ভারতবর্ষর নাম্বার গেমসই একটু এগিয়ে চলুক। তার কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে দেখা গেছে যে লক্ষ লক্ষ পেপার বেরোয় বছরে, হ্যাঁ, স্কুপার্স থেকে বা বিভিন্ন যে জার্নালস আছে সেখান থেকে দেখা গেছে বছরে প্রচুর জার্নাল বেরোয়, বেশ কয়েক লক্ষ জার্নাল বেরোয়। হোয়ারাজ আমাদের যদি অ্যাপ্লিকেশন দেখা যায় সেটা খুব খুব কম তার তুলনায়। এইটা আমাদেরকে বাড়াতে হবে। যখন আমরা নাম্বারটা অনেক ভালো একটা জায়গায় পৌঁছাবো, তখন আমরা কোয়ালিটি আইপিআর এর দিকে নিশ্চয়ই যাবো, যেটা জাপান মূলত করে থাকে আজকের দিনে বা অন্যান্য ডেভেলপ কান্ট্রিরা করে থাকে। এই যে বলছিলাম না যে আইপি অনেকটা ব্যানানার মতো, এটা বিল গেটসের খুব ফেমাস কোট অ্যাকচুয়ালি। এই যে যখন আমরা কলা কিনি না, সুন্দর দেখে কলা কিনি, হলুদ রঙের, একদম বিউটিফুল দেখতে। এখন এই কলাটাকে যদি বাড়িতে নিয়ে এসে আমরা ভাবি আরে বাপরে খুব সুন্দর দেখতে, রেখে দিক, কাল পরশু তার পরের দিন খাবো, তাহলে কি হবে? কলাটা কালো হয়ে যাবে, আমরা কিন্তু কলাটা খেতেই পারবো না। অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে আমার মাথা থেকে যদি সত্যি কিছু জিনিস বেরোয়, সেইটাকে সেই মুহূর্তে কাজে লাগানো হোক। কেন কাজে লাগানো হোক না, আজ যদি আমি কাজে না লাগাই, আগামী দিনে আমার থেকে আরো বেটার কোনো জিনিস আসবে, এর থেকে বেটার কলা চলে আসতে মার্কেটে, তখন এই কলাটা আর ভালো লাগবে না। ঠিক জন্যে এই এখন ভ্যাকসিনেশনটা বেরোচ্ছে, এই ভ্যাকসিনেশনটা যদি আজ থেকে 15 বছর বাদে বেরোয় বা 10 বছর বাদে বেরোয়, যখন হয়তো কোভিড থাকলোই না, তখন কিন্তু আর সেই কোভিড ভ্যাকসিনের কি কোনো ভ্যালু থাকবে? ভ্যালু থাকবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু এটা হট, এই মুহূর্তে দরকার, সেই জন্য সমস্ত রিসার্চ এখন এই রিলেটেড হচ্ছে। সেই জন্য বলা হচ্ছে যে আইপি, যার যে আইপি হোক না কেন, সেটাকে চেষ্টা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি বার করে ইউজ করা হয় যেন অ্যাজ পার দ্য রিকোয়ারমেন্ট। একটা ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিও আছে, প্রত্যেক সরকারের একটা নিজস্ব স্ট্র্যাটেজি থাকে, ঠিক একইভাবে ভারতবর্ষের যে গভর্নমেন্ট আছে তাদেরও একটা স্ট্র্যাটেজি আছে, এবং ভারতবর্ষের গভর্নমেন্ট মানে সেটা ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল টু অল অফ আস, ইনক্লুডিং অল অফ ইউ। তো কি কি হতে পারে সেখানে? মেইনলি অবশ্যই এটা কিন্তু এই আইপি কিন্তু একটা বিজনেস ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে। অবশ্যই গভর্নমেন্ট আছে, তারা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করবে, পলিসি তৈরি করবে, অ্যাক্ট তৈরি করবে, রুল রেগুলেশন সবই তৈরি করবে, দ্যাট ইজ ফাইন। কিন্তু মূলত এটা একটা গভর্নমেন্ট তার পলিসিগুলো তৈরি করে দেখে, এবং গভর্নমেন্ট পলিসি না করলে তো এটা ইউজ করতে পারবে না। আর এর কাজ কি, উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়েলথ তৈরি করা, ভ্যালু তৈরি করা, ব্র্যান্ড তৈরি করা। শুধু বললাম নট অনলি দ্য কোম্পানি অ্যান্ড নেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউথ, অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে আমার নিজের যদি উন্নতি হয়,
অবশ্যই নেশনের উন্নতি হবে, আমার কোম্পানির উন্নতি হবে। মানে আমি কোম্পানি বলতে চাইছি যে অর্গানাইজেশনে আমরা থাকছি। সাপোজ আপনারা যারা এই কলেজে আছেন, আপনারা যদি বছরে মনে করুন 2, 3, 5টা আইপি মানে পেটেন্ট বার করতে পারেন বা কপিরাইট নিতে পারেন, তাহলে আপনি তো বলতে পারবেন। বা বই বার করেন, বই বার করা মানেও সেটা একটা কপিরাইট। তাহলে আপনারা তো বলতে, আপনার কলেজ তো অথরিটি বলতে পারবে যে আমার কাছে দেখো এতগুলো পেটেন্ট আছে, এতগুলো। তো দিস ইজ এ অ্যাসেট বেসিক্যালি। ওকে, তার জন্যে ইনস্টিটিউশনস আছে। তাহলে আমি তো বললেই হবে না, আমাকে তো নলেজটা ক্রিয়েট করাতে হবে। তাহলে কে আমাদেরকে নলেজটা দেবে? তার জন্য বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন আছে। সেই ইনস্টিটিউশন কি করে না, বিভিন্ন আইপি ল গুলোকে পড়ায়, রেগুলেশনস গুলোকে পড়ায়, ঠিক আছে, কেমন করে আমরা ফাইলিং করব সেগুলোকে পড়ায়। সেই জন্য আইন, সেই জন্য ল আছে এবং তার জন্য ইনস্টিটিউশন আছে। আর মেন যে ব্যাপারটা, সেই জন্য এটাকে সুন্দর একটা কালার দিয়ে লেখা হয়েছে, এই যে কাল্টিভেট আইপি কনসাস হিউম্যান রিসোর্স। অর্থাৎ আমরা যদি নিজেরা কনসাসই না হই, তাহলে গভর্নমেন্টের এত কিছু করে লাভটা কি হবে? কিছুই তো হবে না। তো সেই জন্য এই যে আজকে লালবাবা কলেজ এই যে প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করছে, ইটস ভেরি নাইস। এই ধরনের প্রোগ্রাম করলে অ্যাটলিস্ট যারা কিছু জানে না বা যারা অল্প জানে বা যারা জানে তার সত্ত্বেও যদি আরেকবার জানা হয়, জিনিসটা ক্ষতি কি আছে? ক্ষতি তো কিছু নেই। অর্থাৎ আমাদের কাজই হচ্ছে এডুকেশন দেওয়া ক্রিয়েটার্সকে, ইনোভেটার্সকে, রিসার্চার। কেন সবার পক্ষে সম্ভব না ইনস্টিটিউশনে গিয়ে আইপি ল শেখা, ইনফ্যাক্ট দরকারও নেই। তাহলে আমরা এই ধরনের ছোট ছোট যদি প্রোগ্রাম করি 1 দিন 2 দিন 3 দিনে, তাহলে সেখানে আমরা কিন্তু তো সেই ধরনের আমরা আইপি কনসাসনেস তৈরি করা হয়। আচ্ছা, এবার আমরা একটা কাজ করি। আমরা এই যে বিভিন্ন 6টা 8টা ফর্ম দেখালাম না, সেই 8টা ফর্ম হচ্ছে পেটেন্ট কপিরাইট যেটা বললাম, তার একটা ওয়ান লাইনার দিই। ওয়ান লাইনার আজকের দিনে হচ্ছে খুব ফেমাস, এক কথায় সবকিছু আমরা সারতে চাই। তাহলে পেটেন্ট, পেটেন্ট যদি বলা হয়, যখনই আমরা পেটেন্ট সম্বন্ধে কথা বলি, ইট কভার্স অল ফর্মস অফ ইনভেনশনস অ্যান্ড দ্য প্রসেস। অর্থাৎ পেটেন্ট হতে পারে একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে অথবা একটা প্রসেসের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। যেমন এই যে মনে করছি ভ্যাকসিন, একটা এক্সাম্পল দিই। ভ্যাকসিন যখন তৈরি হচ্ছে, বিভিন্ন ভ্যাকসিন তৈরি হচ্ছে, প্রোডাক্টগুলো আলাদা, এবং এই প্রোডাক্টগুলো তৈরি করতে গেলে ওরা যে প্রসেসে আসছে, অর্থাৎ ওই প্রোডাক্টটাকেও আমরা পেটেন্ট করতে পারি। ওই প্রসেসটা, যে প্রসেসে এটা পেটেন্ট করা যায়, প্রসেসে ওই কাজটা হলো, সেটাকেও আমরা পেটেন্ট করতে পারি। সব দুটোই ফর্ম আছে, প্রসেস পেটেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য প্রোডাক্ট পেটেন্ট। এই পেটেন্ট হতে গেলে কিন্তু 3টে ক্রাইটেরিয়া দরকার। একটা হতে হবে সেটা নতুন, প্রথমে দেখিয়েছিলাম নতুন 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 হতে হবে সারা পৃথিবীর রেসপেক্টে। আর একটা কথা যে সেটা তার আগে পেটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করার আগে কাউকে বলা চলবে না। আর 3 নম্বর হচ্ছে ওরা একটা যেন ইউজফুল হয়, মানে সে যেন কাজে লাগে, মানুষের কাজে লাগে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজে লাগে ওটা। আর একটা জিনিস, পেটেন্ট কিন্তু টেরিটোরিয়াল হয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষের পেটেন্ট মানে সেটা ভারতবর্ষেরই পেটেন্ট, ইউএস পেটেন্ট মানে সেটা ইউএস এর পেটেন্ট। সুতরাং 3টে মেন ক্রাইটেরিয়া থাকবে। কি কি? একটা হচ্ছে নতুন, নভেলটি, একটা হচ্ছে ইনভেন্টিভ স্টেপ, মানে এটা আগে কেউ করেনি এবং নতুনভাবে এটা তৈরি করা হয়েছে, আর 3 নম্বর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ বা পাবলিক ইউজ, আর এটা টেরিটোরিয়াল হয়। তাহলে এটা হচ্ছে মূলত পেটেন্ট রিলেটেড। আমি কিছু কয়েকটা এক্সাম্পলস দেখাবো। কপিরাইট হচ্ছে মেজরিটি, মনে থাকে যেন, কপিরাইট কভার্স অল ফর্মস অফ ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশনস লাইক লিটারেচার, মিউজিক, সিনেমা, ড্রামা, সাউন্ড রেকর্ডিং, ইনক্লুডিং সফটওয়্যার। আমাদের দেশে সফটওয়্যারটা কিন্তু লিটারেচারের মধ্যে আসে, সেটা কপিরাইটের মধ্যে আসে। যদি সফটওয়্যারটার সঙ্গে কোনো হার্ডওয়্যার যোগ হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু সেটাকে আমরা পেটেন্ট করতে পারি। আদারওয়াইজ কিন্তু শুধু সফটওয়্যার, শুধু কোনো অ্যাপস লিখছে, শুধু কোনো একটা প্রোগ্রাম করছে, অ্যালগোরিদম লিখছে, তাহলে কিন্তু ওটা আসবে কপিরাইটের আন্ডারে। ট্রেডমার্ক কভার্স ভেরিয়াস সাইন্স অফ এন্টারপ্রাইজেস ইউজড ইন প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস। আমরা ট্রেডমার্ক সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সবাই জানি, চোখের সামনে গাদা গাদা কোম্পানির ব্র্যান্ড দেখা যায়, তারা সবাই সেগুলো, দিজ আর অল ট্রেডমার্ক। এবং ট্রেডমার্ক আমরা এই জন্য চিনি যে ট্রেডমার্কের পাশে কারো জায়গায় টিএম লেখা থাকে, কারো আর লিখে গোল দেওয়া থাকে। টিএম মানে হচ্ছে যে প্রথমে অ্যাপ্লিকেশন করে সেটাকে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করলে যখন তাকে টিএম বলা হয়, আর যখন সেই ট্রেডমার্কটা রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে গভর্নমেন্টের কাছে, তখন সেটা আর হয়ে যায়। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলে দিই, পেটেন্টকে কিন্তু অবশ্যই গভর্নমেন্টের কাছে ডিসক্লোজ করতে হবে, তা নাহলে পেটেন্ট সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে না। কপিরাইটের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম কোনো নিয়ম নেই। কপিরাইট কেউ যেটা বই লেখে তার মানেই সেটা কপিরাইটের বই, তার কিন্তু হয়ে গেল, এটা নট রিকোয়ার্ড ফর রেজিস্ট্রেশন। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করলে কি হয়, পরবর্তী পর্যায়ে কোনো সুবিধা হয়। ট্রেডমার্ককে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করতেই হবে, তা নাহলে কিন্তু মানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এখানেও না করা যেতে পারে, কিন্তু রেজিস্ট্রেশন সাধারণত কোম্পানিরা করে নেয় এই জন্য যে ব্র্যান্ড ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি তার ট্রেডমার্কের উপর ডিপেন্ড করে। সেই জন্য সনি বা যে কোনো আমরা প্রোডাক্ট বলি, স্যামসাং, এরা কিন্তু প্রত্যেকেই তাদের ট্রেডমার্কে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করে রেখেছে। ইভেন আমাদের মানে মানে ছোট ছোট কোম্পানি আজকের দিনে স্টার্ট আপ যারা আছে তারাও এটা করছে এবং গভর্নমেন্ট এটাকে এনকারেজ করছে। আর একটা ফর্ম আছে, সেটাকে বলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন। এটা কি করে না, আমাদের চোখে দেখে যেটা ভালো লাগে সেটাই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন।
অর্থাৎ একটা ল্যাপটপ বা একটা ফোন, হ্যাঁ, বা একটা প্রেসার কুকার ডিজাইন, একটা 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 চেয়ার, এগুলো আমরা আমাদের কি চোখটা, আরে বাবা এই জিনিসটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, চলো এটাকে নেবো। ওকে, তো দ্যাট ইজ গুড। সেটা হচ্ছে তাহলে যে তৈরি করলো খেটে খুটে মাথা থেকে বার করে, তাকে তো একটা ক্রেডিট দিতে হবে, দিতে হবে না? সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন। এরপর আছে জিওগ্রাফিক ইন্ডিকেশন, এটা কিন্তু খুব মজার জিনিস। জিআই ট্যাগ আজকের দিনে আমরা সবাই শুনেছি, সৌরভ গাঙ্গুলি দাদাগিরিতেও প্রচুরবার এই প্রশ্ন এসছে, ঠিক আছে, বাংলা রসগোল্লা নিয়ে মারপিট চলেছে, ঠিক আছে, দেখাবো এক্সাম্পলগুলো দেখাবো। অর্থাৎ জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস বা জিআই হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা কোনো একটা জায়গাকার, হয় সেটা ন্যাচারাল হতে হবে, তা নাহলে তৈরি করাও হতে পারে, যে কোনো ভাবে, কিন্তু এমন হয়েছে যে ওই জায়গার নাম বললেই যেন অটোমেটিক্যালি ওটা আমাদের মাথায় চলে আসে। কি এক্সাম্পলস? বর্ধমানের রসগোল্লা, বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা যেমন একটা এক্সাম্পল আছে, আবার ঠিক একইভাবে কলকাতার রসগোল্লা আছে, যদিও এটা কলকাতা রসগোল্লা নয়, এটা এখন বাংলা রসগোল্লা। এই রসগোল্লাটা আমরা পেয়েছি সারা পশ্চিমবঙ্গের রেসপেক্টে, কিন্তু কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো হচ্ছে তার স্পেসিফিক। আমি এক্সাম্পল যখন দেখাবো আরো সুন্দর করে বোঝা যাবে সেটা। এরপর আসছে লেআউট ডিজাইন অফ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, যেটা কভার করে কি না, আমাদের যে মোবাইল ফোনস আছে বা ল্যাপটপ আছে, যা কম্পিউটার আছে, তার যে একটা চিপ আছে না, সেই চিপগুলোকে কভার করে, ঠিক আছে। এরপর আছে প্রোটেকশন অফ প্ল্যান্ট ভ্যারাইটিস, যেটা অ্যাসেক্সুয়ালি প্রডিউস সিড, যে ফার্মাররা যদি নতুন নতুন কোনো সিড প্রডিউস তৈরি করতে পারে, তা তাদেরকেও আমাদেরকে একটা ক্রেডিট দিতে হবে। আর একটা হচ্ছে লাস্টে হচ্ছে ট্রেড সিক্রেট, যেটা সবচেয়ে পুরনো আইন, কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো রেজিস্ট্রেশন দরকার হয় না, এখানে তার জিনিসকে, ট্রেড সিক্রেটকে তাকে নিজেকেই জমা রাখতে হয়। আমি এক্সাম্পল যখন দেবো তখন খুব সুন্দরভাবে বোঝা যাবে। তাহলে এগুলো লাইফ সাইকেল কি? আমরা তো এত সব জিনিস পড়ছি, তাহলে প্রত্যেকের কি লাইফ আছে নাকি আমরা যা চাইবো তাই? তা নয়। পেটেন্টের ক্ষেত্রে যেটা আমি ক্রাইটেরিয়াগুলো অলরেডি মোটামুটি বলে দিচ্ছি, সেই জন্য এটা আর বলছি না। পেটেন্টের ক্ষেত্রে লাইফ হচ্ছে 20 বছর, প্রোভাইডেড সে যেন রিনিউয়াল করে প্রত্যেক বছর বছর, তা নাহলে কিন্তু হবে না। আর কি অ্যাক্ট, প্রত্যেকটির জন্য একটা করে অ্যাক্ট আছে, ঠিক আছে। সেই অ্যাক্টসগুলো আমি এখন ডিটেলসে বলছি না, আশা করা যায় যে পেটেন্ট বলবে তিনি হয়তো কিছু অ্যাক্ট সম্বন্ধে বলতে পারেন। কিন্তু মনে থাকে যেন যে কোনো আইপির একটা নিজস্ব অ্যাক্ট থাকে, যে অ্যাক্টটা আমাদের পার্লামেন্টে পাস হয়, এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই অ্যাক্টটাকে মেনে চলার জন্য অনেক রুলস তৈরি হয়, রেগুলেশন তৈরি হয়। তাহলে পেটেন্টের লাইফ হচ্ছে 20 বছর, ট্রেডমার্কের লাইফ হচ্ছে লাইফ লং। সেই জন্য কোম্পানির লোকেরা না সবসময় ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করে নেয় এবং সেটাকে রিনিউয়াল করে করে সারা জীবন রেখে দেয় ওরা। কারণ তার কারণ হচ্ছে একটা ট্রেডমার্ক আগামী দিনে একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে বেসিক্যালি অ্যাসেট, এবং দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই একটা ট্রেডমার্কের ভ্যালু তার রিয়েল ট্যাঞ্জেবল অ্যাসেট, মানে সোজা কথা হচ্ছে ট্রেডমার্কটা ইনট্যাঞ্জেবল অ্যাসেট, এই ইনট্যাঞ্জেবল অ্যাসেটটা তার ট্যাঞ্জেবল অ্যাসেটের থেকেও বেশি হয়ে যায়। মানে আমি একটা এক্সাম্পলের হিসাবে যদি বলি, সনি যদি মনে করে যে আমি আজকে আমার সনি ব্র্যান্ডের সনি কথাটা বিক্রি করে দেবো, তাহলে হয়তো দেখা যাবে সনি সারা পৃথিবীতে যত প্রপার্টি আছে না, তার থেকে হয়তো বেশি ভ্যালু হচ্ছে সনি। এরকম হয়, এরকম কিন্তু অনেক অনেক এক্সাম্পল আছে। আচ্ছা, ডিজাইন যেটা আমি বললাম, যেটা আমাদের চোখে লাগে সহজে, সেটা তার লাইফ হচ্ছে 15 বছর। কপিরাইট হচ্ছে যেটা বললাম সাধারণত জীবন, লাইফ প্লাস 60 ইয়ার্স আমাদের ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে। 1941 সালে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গেছিলেন, তার সঙ্গে 60 যোগ করার পর 2001 হয়। 2001 থেকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাজ কিন্তু মার্কেটে চলে এসেছে, বাট ইট ইজ নট আন্ডার কপিরাইট ল এখন, মানে বিশ্বভারতীর কাছে কিন্তু কোনো সত্য নেই, এটা এখন পাবলিকের কাছে চলে এসেছে। তার মানে এই নয় যে আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবো, ঠিক আছে। তার জন্যই পরবর্তী পর্যায়ে আরো কিছু ব্যাপার আছে, মানে আমি তো বলতে পারি না রবীন্দ্রনাথের লেখাটা নিয়ে এই লেখাটা আমার লেখা, তা তো কখনোই বলা যায় না। আর জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন হচ্ছে লাইফ লং, অর্থাৎ ট্রেডমার্ক এবং এই জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, এই দুটোই কিন্তু হচ্ছে লাইফ লং। আর একটা লাইফ লং আছে কোনটা, সেটা হচ্ছে ট্রেড সিক্রেট। ট্রেড সিক্রেট তোমার নিজের কাছেই থাকে, সুতরাং তার তো লাইফ লং সে হবেই। আচ্ছা, মনে থাকে যেন এই পেটেন্টস বা যে কোনো আইন, এরা কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয়। একদম নতুন যে চেঞ্জটা এসছে পেটেন্টের ক্ষেত্রে, একটা রুল হয়েছে, সেটা হচ্ছে 2021 সালে একটা পেটেন্ট রুল হয়েছে, যেটা সদ্য 21/9 এফেক্টিভ হয়েছে। মানে 21/9 মানে একদম সদ্য, আজকে কত তারিখ, আজকে তো সবাই মাত্র 27 তারিখ, 5-6 দিন আগেকার রুল এটা। 23 তারিখে এটা পাবলিশড হয়েছে, এটা গভর্নমেন্টের পাবলিকেশনস। এবং এখানে যেটা সুবিধা করা হয়েছে, সুবিধাটা করা হয়েছে কিন্তু মূলত এডুকেশন ইনস্টিটিউশন, অল সর্টস অফ এডুকেশন ইনস্টিটিউশন, তাদের ক্ষেত্রে 80% ফিজটা রিডাকশন করে দেওয়া হয়েছে। সো এটা কিন্তু জাস্ট টু এনকারেজ দ্য ইনোভেটার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ক্রিয়েটার্স, যে তারা যাতে আরো বেশি বেশি আইপি কে তৈরি করে, ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, তাহলে এত সব তো আমরা করলাম, এর বিনিময়ে পাবো কি? আমরা যখন পড়াশোনা করি
পড়াশোনা করার পরও শেষে কিন্তু একটা কাগজই পাওয়া যায়। সেটা কি কাগজ পাওয়া যায় না, আমরা একটা সার্টিফিকেট পাই। তো এখানে সার্টিফিকেট বলতে মানে ওখানে যখন পড়াশোনা করতাম তখন আমরা পেতাম মাধ্যমিক পাস, উচ্চ মাধ্যমিক পাস বা আইএসসি, সিবিএসই সব পাস করার সার্টিফিকেট। তাহলে এখানে যে যে জিনিসের উপর ফাইল করছে সে একইভাবে, যদি কেউ পেটেন্টে ফাইল করে সে পেটেন্টেরই সার্টিফিকেট পাবে, যদি কেউ কপিরাইট করে মানে যার যেটা হবে সে সেই সার্টিফিকেটটা পাবে, প্রোভাইডেড সে সমস্ত কিছু রুল রেগুলেশন মেনে চলছে। ঠিক আছে, তাহলে পেটেন্ট হলো, কপিরাইট হলো, ট্রেডমার্ক হলো, ডিজাইন হলো, জিআই হলো, এগুলো প্রত্যেকটি সার্টিফিকেট আমাদের ভারতবর্ষের সার্টিফিকেট। ঠিক আছে, তাহলে কেমন দেখতে লাগে বিদেশের সার্টিফিকেটগুলো সেটাও একটু দেখে নেওয়া যাক। এটা হচ্ছে ইউএস পেটেন্ট সার্টিফিকেট, এটা হচ্ছে রাশিয়ান পেটেন্ট সার্টিফিকেট, ওকে, এটা হচ্ছে চাইনিজ পেটেন্ট সার্টিফিকেট, এবং বাঁদিকে যে ছবিটা আছে না, এটা হচ্ছে চাইনিজের প্রথম যে চাইনিজ পেটেন্ট হয়েছিল তার সার্টিফিকেট, কিন্তু কি সুন্দর করে ওরা রেখে দিয়েছে। আর জাপানিজ সার্টিফিকেট, জার্মান সার্টিফিকেট, তার মানে ওরা কিন্তু ওদের ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু সার্টিফিকেটগুলো দিয়ে থাকে। ঠিক আছে, আচ্ছা এইবার তো আমি অনেক কিছু সম্বন্ধে মোটামুটি একটা কনসেপশন দেওয়া গেল। তাহলে এবার কিছু এক্সাম্পলস দিই। এক্সাম্পলসগুলো যখনই আমরা বলবো না তখনই কিন্তু আমাদের নলেজটা অনেক কংক্রিটাইজড হয়। কিরকম কিরকম এক্সাম্পল? এই জিনিসটা ছাড়া কি আমরা আমাদের লাইফ চিন্তা করতে পারি? একদমই না, চিন্তা করাই যায় না। স্টেপলার, এবং এটা হচ্ছে মার্চ 14, 1944 সালে স্টেপলার যখন প্রথম তৈরি হয়েছিল তার পেটেন্ট ডকুমেন্ট। কিন্তু পেটেন্ট ডকুমেন্ট কিন্তু সবসময় যে মুহূর্তে মানে অ্যাপ্লিকেশন করার পর 18 মাস পর কিন্তু পেটেন্ট ডকুমেন্ট পাবলিকের কাছে চলে আসছে, কারণ ফুল ডিসক্লোজার না দিলে তো কাউকে পেটেন্ট দেওয়া হয় না। সুতরাং এটা হচ্ছে প্রথম পেটেন্ট ডকুমেন্ট। যদিও স্টেপলার পরবর্তী পর্যায়ে অনেক চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু প্রথম স্টেপলারটা কেমন দেখতে ছিল একবার দেখাই। প্রথম স্টেপলারটা ছিল এইরকম দেখতে, অর্থাৎ দেখে মনে হচ্ছে না অনেকটা সেলাই মেশিনের মতন। এটা কিন্তু সিঙ্গেল স্ট্রোক পেটেন্ট মানে স্টেপলার ছিল। ঠিক আছে, প্রথম পেটেন্ট এটা পাওয়া গিয়েছিল, যার তারিখ ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের 18 তারিখে 1879 সালে। কত পুরনো জিনিস! সেখান থেকে আজকে আমরা যে স্টেপলারগুলো ইউজ করি, কত ছোট্ট ছোট্ট নতুন নতুন ধরনের পেটেন্ট আমরা এই স্টেপলার আমরা ইউজ করি। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে সেফটি পিন। এটাও সেফটি পিনের অরিজিনাল পেটেন্ট ডকুমেন্ট। আর এটা সেফটি পিন কত কাজে লাগে আমরা জানি। আজকাল হয়তো কম ইউজ হয়, কিন্তু স্টিল ইট ইজ ভেরি ইউজফুল জিনিস। আচ্ছা, সেফটি পিন কেমন করে তৈরি হয়েছিল এইটা কিন্তু খুব মজার গল্প, এইটা একটু আলোচনা করি। কিরকম মজার গল্প না, সেফটি পিনটা তৈরি করেছিল ওয়াল্টার হান্ট বলে এই ছেলেই অ্যাকচুয়ালি খুব বাচ্চা ছিল তখন। তো ওয়াল্টার হান্ট ওর কাজই ছিল নতুন নতুন জিনিসকে কল্পনা করা, তৈরি করা। শুধু ভাবতো না, সে তৈরি করতো। এরকম আজকের দিনেও কিন্তু প্রচুর ছেলে মেয়েকে দেখা যায়, ইভেন ক্লাসেও দেখা যায়। হতেই পারে সে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়ছে, কিন্তু সে কিন্তু একটা নতুন টেকনোলজি নিয়ে ভাবছে, এরকম কিন্তু প্রচুর দেখা যায়। অর্থাৎ আমি যেটা নিয়ে পড়ছি নট নেসেসারিলি আমাকে সেটা নিয়েই সবসময় চিন্তা ভাবনা করতে হবে। হতেই পারে সে হয়তো খুব ভালো একজন ইতিহাসের ছেলে বা মেয়ে, সে হয়তো দেখা গেল খুব সুন্দর অ্যাপস লিখছে, হতে পারে। আজকে দিনে ইউটিউব ক্রিয়েটর তো প্রায় সবাই, এবং সেই ইউটিউব কন্টেন্ট ক্রিয়েটররা আবার দেখা গেছে যে তারা তাদের সাবজেক্ট নয়, তারা কিন্তু নতুন নতুন জিনিসকে চিন্তা করছে। অর্থাৎ নতুনত্ব কিন্তু সব সময় কিন্তু ভ্যালুয়েবল। এই ভদ্রলোক ওয়াল্টার হান্ট, সে না নতুন নতুন জিনিস চিন্তা করতো আর তৈরি করে ফেলতো, অনেক কিছু করেছিল। তো 1849 সালে এই ছেলেটি এক বন্ধুর কাছ থেকে $15 ধার নিয়েছিল। তো সেই বন্ধুটিতে যেমন হয় বাচ্চাদের, এই আমার $15 কবে ফেরত দিবি, পরে ফেরত দিবি, এরকম জিজ্ঞেস করছে। ও তখন রেগে গিয়ে কি করলো, অদ্ভুত জিনিস, রেগে গিয়ে লোকে ঢিল ছোড়ে, এ কিন্তু রেগে গিয়ে কি করলো, একটা তার নিল, ব্রাশের তার নিল 8 ইঞ্চি মতো লম্বা, সেটাকে একদিকে মাঝখানটা কয়েল করলো, দিয়ে একটা দিক সরু করে দিল আর একটা দিকে একটা সিল্ড করে দিল যতটা আটকায়, ব্যাস পেটেন্ট পেয়ে গেল। এবং এটাই কিন্তু ওয়াল্টার হান্টের পেটেন্ট ডকুমেন্টস, যেটা আজকের দিনে কিন্তু খুব ইউজ হয়। 15 বছর চলে গেছে, তারও শেষ হয়, তখন 15 বছর লাইফ ছিল, শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস খুব মজার আছে, এই যে $15 ও তারা শোধ করলো কেমন করে, ও তৈরি তো ওটা করলো, করে ও বিক্রি করে দিল কাকে না, WR গ্রেস অ্যান্ড কোম্পানিকে। WR গ্রেস অ্যান্ড কোম্পানি আজকের দিনে এর সাথে কিন্তু বিখ্যাত কোম্পানি। কোম্পানিরা কিন্তু সবসময় দেখে যে নতুন নতুন কি জিনিস মার্কেটে আছে, এবং ওরা কিন্তু এগুলো ট্যাপিং করে। ওয়াল্টার হান্ট 1849 সালে $300 পেয়েছিল, সেটা নিঃসন্দেহে অনেক অনেক টাকা ছিল, কোনো সন্দেহ নেই, অনেক ভ্যালু ছিল। কিন্তু WR গ্রে শুধু এই সেফটি পিন বিক্রি করে হয়তো মিলিয়ন বা বিলিয়ন ডলার কামিয়ে নিয়েছে। তাহলে এইখানেই হচ্ছে মানুষের সঙ্গে কোম্পানি তফাৎ। আমরা অনেকে খুব ভালো ভালো কাজ করি, কিন্তু সেটাকে মার্কেটে নিয়ে যেতে পারি না। এটা কিন্তু খুব দরকার। যদি নাও পারি তাহলে আমাদের যেন এইটুকু নলেজ থাকে যে আমার এই কাজটা থেকে কিরকম ভ্যালু আসতে পারে, এবং আমি কিন্তু সেই রকম লেভেলেই তার প্রাইসিং করব।
আচ্ছা, আর একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দেখায়, সেটা হচ্ছে এই সেফটি পিন। সরি, সেফটি পিন তো বললাম, এটা হচ্ছে ছুঁচ, নিডল। এই নিডল ব্যাপারটাও কিন্তু সিম্পল। একটা নিডলে কি হয়, একটা তার থাকে, সেই তারের একটা দিকে হোল থাকে, একটা দিকটা পয়েন্টেড থাকে, বা সিম্পল তো নিডল। এবং এই নিডল আজকের দিনও কত ইউজফুল, প্রচন্ড ইউজফুল। আর এই নিডলটা তৈরি হয়েছিল বলেই কিন্তু সুইং মেশিন এসেছিল। এবং এটা হচ্ছে যে হুইলার, যে নাম আছে না, হুইলারের সুইং, এটা পেটেন্ট হয়েছিল 1885 সালের 13ই অক্টোবর। এবং আজকের দিনে এটা কিন্তু কত চেঞ্জ হয়েছে। মানে আমরা তো জানি সুইং মেশিন মানে আজকের দিনে ফ্যাশন ডিজাইনে একদম একটা রিমার্কেবল সিচুয়েশন নিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু তার শুরু হয়েছিল কিন্তু ওই একটা ছোট্ট তারকে একটা দিকে ফুটো করে মাঝখানটা একটু ভেতর দিকে তলার দিকে সরু করে। আচ্ছা, এই যে পেরেক বা গজাল যাকে আমরা বলি, এই পেরেক বা গজাল কত ইউজফুল, ওটাও একটা পেটেন্টেড প্রোডাক্ট। আবার এই গজালটা যখন কোথাও লাগিয়ে দিই, পেরেকটা যখন কোথাও পুঁতে দিই, সেই পেরেকটাকে তুলতে গেলে সেটাও তো একটা দরকার। তাহলে সেই রকম একটা হ্যামার দরকার, এবং হ্যামার দিয়েও, হ্যামারটাও যেমন পেটেন্টেড প্রোডাক্ট, আবার ওই পেরেকটাকে তোলার জন্যে যেটা তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ এটাও কিন্তু একটা পেটেন্টেড প্রোডাক্ট। কি সুন্দর জিনিস, আমরা ইউজ করি কিন্তু আমরা জানি না যেটা পেটেন্টেড প্রোডাক্ট। আচ্ছা, জেমস ক্লিপ। এই জেমস ক্লিপ ছাড়া কি আমাদের লাইফ চলবে? এখনো চলবে না, আগামী দিনেও কোনোদিন চলবে না। এটা কিন্তু একটা ইউএস পেটেন্ট বা ডকুমেন্টস। টুথব্রাশ, আমরা জানি টুথব্রাশ কত ইম্পর্টেন্ট জিনিস, নতুন নতুন টুথব্রাশ বেরিয়েছে, কিন্তু টুথব্রাশ ইজ অলসো এ পেটেন্টেড প্রোডাক্ট। যেমন 1953 সালে একটা পেটেন্ট প্রোডাক্ট ছবি দেখালাম এখানে। আর এই যে ডিজাইনার চেয়ার, এই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম না যে কিছু কিছু জিনিস থাকে যেটা চোখে আমাদেরকে অ্যাপিল করে, তাহলে এই যে সুন্দর ডিজাইন বার করে চেয়ারের, তাহলে এর কি প্রাপ্য নয় যে ও যেটা তৈরি করলো তার কিছু ক্রেডিট নেওয়া? নিশ্চয়ই প্রাপ্য। সে তার মাথা খাটিয়ে করেছে এরকম সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের চেয়ার। তাহলে এইগুলোকে বলা হয় ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন। ঠিক আছে, আবার এই চেয়ারটাকে কিন্তু আমরা সবাই চিনি মোটামুটি, কিন্তু এটাও কিন্তু একসময় ডিজাইন হিসাবে প্রোটেক্ট হয়েছে। আচ্ছা, এইবার আসি এই এক্সাম্পলটাতে, কোকা কোলা। আচ্ছা, কোকা কোলা এটা যেটা ব্র্যান্ড, নিশ্চয়ই আমরা জানি এটা কি ট্রেডমার্ক বলা হয়, ফাইন। আচ্ছা, কোকা কোলা যদি লেখাটাও না থাকতো না, তাহলেও কিন্তু আমরা, কোকা কোলা শুধু যদি বোতলটা থাকতো, তাহলেও কিন্তু আমরা চিনতে পারতাম এটা কোকা কোলার বোতল, তাই তো? কেন না, কোকা কোলার এই যে টিপিক্যাল একটা বোতল, এই কোকা কোলার বোতল ইটসেলফ একটা কাহিনী আছে, সেটা আমি এখানে ডিসক্লোজ করছি না, বলছি না। এই কোকা কোলা যখন এই বোতলটা তৈরি করলো না, এবার এইটা প্রথমে ওরা ডিজাইন দিয়ে প্রোটেক্ট করেছিল। এবং আমরা সবাই জানি যে ডিজাইনের লাইফ হচ্ছে 15 বছর, যেটা আমি দেখালাম কিছুক্ষণ আগে। একমাত্র দুটোর লাইফ সারা জীবন, সেটা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, যেটা অনেক পরে এসছে, আর একটা হচ্ছে ট্রেডমার্ক। সেই জন্য ট্রেডমার্ক হিসেবে কিন্তু কোনো সেফকেও কিন্তু আমরা ট্রেডমার্ক করতে পারি। সেখানে কোকা কোলা কি করলো, ওরা দেখলো আরে বাবা, আমাদের এই বোতলটাই যে আমাদের একটা মার্ক হয়ে গেছে, কোকা কোলা লেখার দরকার নেই, এই বোতলটা থাকা মানে সেটা কোকা কোলা। সেই জন্য ওরা এই বোতলটাকে ট্রেডমার্ক নিয়ে নিল, সেফটাকে ট্রেডমার্ক নিয়ে নিয়েছে। সুতরাং কোকা কোলার বোতলটাও ট্রেডমার্ক বেসিক্যালি, সেজন্য আর কেউ এই বোতল কিন্তু কেউ কোনোদিন ইউজ করতে পারবে না। কিন্তু আমরা প্রায়শই এই ধরনের বোতল দিয়ে কিন্তু খুব চিট হই, ঠকে যাই, বিশেষ করে রেলওয়ে স্টেশনে বা বাস স্ট্যান্ডে। কিরকম ভাবে, কিনতে গেলাম বিসলেরি, পেয়ে গেলাম বিলসেরি বা বেলসরি, তাই তো? কেন এটা হলো? তার কারণটা হচ্ছে অনেকটা একই রকম দেখতে, রং চং সবকিছু। তো আমরা যখন ছুটে ছুটে ট্রেন ধরতে যাচ্ছি বা বাস ধরতে যাচ্ছি, তখন তো আমাদের কাছে অত খেয়াল নেই যে কি লেখা আছে। আমরা দেখেছি আরে রংটা তো মোটামুটি ম্যাচ করছে, এরকমই লাগছে, নিয়ে উঠে গেলাম। এবার যখন ট্রেনে উঠে বাসে উঠে জল খেতে যাচ্ছি, তখন দেখছি আরে চাইলাম বিসলেরি আর দিল একটা অন্য কি প্রোডাক্ট, অর্থাৎ আমাকে সে চিট করলো। অর্থাৎ এই যে বিসলেরি তাকে যে চিট করছে, এখন লোকে বলতেই পারে তাহলে এই বোতলগুলোকে কেন ধরা হচ্ছে না? হ্যাঁ, ধরা হচ্ছে না, আজকে ধরা হচ্ছে না, কিন্তু যেদিন বিসলেরি দেখবে যে তার মার্কেটটা প্রচুর কমে যাচ্ছে, তখন কিন্তু তারা হানা দেবে, এবং এরকম হানা কিন্তু দেয়। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলি, এখানে যে বিসলেরি এই কথাটা যেমন ট্রেডমার্ক হয়ে আছে, কালার কম্বিনেশন সবকিছু নিয়ে ট্রেডমার্ক হয়ে আছে, আর এই বিসলেরি যে বোতলের যে এই যে সুন্দর ঢেউ খেলা ডিজাইন, প্রত্যেকটা বোতলের ডিজাইনটা, বাইরের ডিজাইনটা কিন্তু আলাদা আলাদা, সেটা যেন মনে থাকে, আমরা হয়তো এটা খেয়াল করি না, এবার থেকে খেয়াল করব। এই যে ঢেউ খেলানোটা, এইটাই কিন্তু বিসলেরির তার ডিজাইনকে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, মনে থাকে যেন। অর্থাৎ মার্কেটে গিয়ে যদি দেখি গোদরেজ আর গোদরেজ, আমরা যেন কনফিউজ না হই। আমরা পড়তে পারি, আমরা না হয় বিসলেরিটাকে বিলসেরি পড়তে পারছি, কিন্তু একজন মানুষ, সাধারণ মানুষ যে পড়াশোনা জানে না, সে কি করবে, সে কেমন করে বুঝবে, তো বুঝতে পারবে না। সেই জন্য সে চিট হয়, এবং সেই চিটটা আটকানোর জন্যই কিন্তু এই ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করা হয়। আচ্ছা, বোরোলিন। বোরোলিন কোন ফেমাস প্রোডাক্ট, বোরোলিনও কিন্তু রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক অলরেডি। কিন্তু যেটা আমি বলবো মূলত এখানে, এই বোরোলিনের ভেতরে যে প্রোডাক্টটা আছে না, সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে কোনো রকম এইসব দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেনি। কিন্তু তার কারণ হচ্ছে বোরোলিন আজকের দিনেও শীতকালে মাঝে মাঝে অমিল হয়।
অর্থাৎ এই প্রোডাক্টটা এমন কিছু আছে যেটা ওই কোম্পানি জিডি ফার্মাসিউটিক্যাল যখন তৈরি করেছিল তখনই তারা আন্দাজ করতে পেরেছিল যে সরি কোকা কোলার গল্পটা আমি একজন কমেন্টস করলো যে কোকা কোলার গল্পটা বলা হোক কেন, বলা হলে ভালো হয়। আজকে মনে হয় সময় হবে না, নিশ্চয়ই যদি কখনো সময় পাই বলার ইচ্ছা থাকলো, ঠিক আছে। শুধু কোকা কোলা নয়, অনেক কোম্পানির যে লোগোগুলো তৈরি হয় সেগুলো প্রত্যেকটি একটা নিজস্ব কাহিনী আছে, খুব ইন্টারেস্টিং, খুব মজার। ঠিক আছে, সময় পেলে নিশ্চয়ই কখনো বলবো। তা বোরোলিনের ব্যাপারটা কি হচ্ছে, বোরোলিন কোম্পানি জিডি ফার্মাসিউটিক্যাল বললো যে আমরা মনে হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা মারাত্মক চলবে। দেখো বোরোলিন অ্যাকচুয়ালি কি আছে, বোরোলিনে অ্যাকচুয়ালি বোরিক অ্যাসিড আছে, ওকে, আর কিছু জেল আছে, আরে এমন কিছু আছে না যেটা কেউ বার করতে পারছে না, সেই জন্য বোরোলিন আর বেরোলো না, কিন্তু বোরো ক্যালেন্ডুলা বেরিয়ে গেল, বোরো প্লাস বেরিয়ে গেল, বোরোলিন কিন্তু আর একটাও বেরোয়নি। তাহলে এটা কি? এটা হচ্ছে ট্রেড সিক্রেট। এ প্রসঙ্গে আর একটা তাহলে ছোট গল্প বলি। আচ্ছা, আমাদের বাড়ির আশেপাশে না কিছু দোকান থাকে, দোকান থেকে পার্টিকুলার আমি বলছি উদাহরণটা চায়ের দোকান বা চপের দোকান। এই যে বর্ষাকাল, আগামীকাল নাকি বলছে বাবার ঝড় বৃষ্টি হবে, তো ওই সময় আমাদের মনে হয় একটু চপ ঠপ খাই, তাই তো, একটু এই ধরনের জিনিস খাই। তো দেখা গেছে কোনো একটা পার্টিকুলার দোকানে না লোকে লাইন দিয়ে চপ কিনছে, অথচ তার পাশে শত ধরে নিচ্ছে সেটা হরির দোকান, আর তার পাশে গদায়ের দোকানে কিন্তু লোকে লাইন দিচ্ছে না। কেন? যেটা বললাম, ওরা জানে না যে ওরা কি করছে অ্যাকচুয়ালি ওটাই কিন্তু ট্রেড সিক্রেট। দেখা গেছে ওই যে হরির দোকানের চপটা কেন ফেমাস, তার কারণ হচ্ছে হরিবাবু তার কোচল থেকে হয়তো এমন একটা মশলা বার করে সেখানে মেশাচ্ছে, সেই মশলাতে কোনটা কি কম্পোজিশন আছে সেটা ওই জানে, আর কেউ জানে না। যেটা গদাই প্রচুর চেষ্টা করেও বার করতে পারছে না, বারবার ওর চপ কিনছে, খাচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কি কি জিনিস আছে। বুঝতে পারছে কি কি আছে মোটামুটি, কিন্তু কি কতটা কি পরিমাণ আছে সেটা বুঝতে পারছে না। তার মানে গদাই হেরে যাচ্ছে হরির কাছে। এই বোরোলিনের ব্যাপারটাও তাই, আর কোকা কোলার ব্যাপারটাও তাই। ইনসাইডে কোকা কোলার ভেতরে যে জলটা আছে না, বা কোকা কোলা শুধু নয়, অল কোল্ড ড্রিঙ্কস যেটা আমরা খাই বা যেটা পান করি বলা যেতে পারে, তার ভেতরে যেটা আছে সেগুলো সব ট্রেড সিক্রেট। তারা পেটেন্ট করেনি, তার কারণ হচ্ছে পেটেন্ট করলে তো ওই প্রোডাক্টটা 20 বছর বাদ মার্কেটে চলে আসবে, তাহলে তো ওর আর কোনো ভ্যালুই থাকবে না। সেই জন্য দেখা গেছে এই সমস্ত প্রোডাক্টগুলো আন্ডার ট্রেড সিক্রেটে থাকে। ওকে, বোঝা গেল? আচ্ছা, একটা কথা বলি, আমরা অনেক সময় দেখতে পাই কিছু কিছু, আচ্ছা কোকা কোলার গল্পটা আমাকে বারবার বলার জন্য বলছি। গল্পটা কিছুই নয়, কোকা কোলার যদি আমরা বোতলটাকে না ভালো করে লক্ষ্য করি, কি দেখতে পাওয়া যায় মনে হয়? একটা লেডির ফিগার। অ্যাকচুয়ালি আমি সেই জন্য কথাটা বলতে চাইছিলাম না, কোকা কোলার ডিজাইনটা এসেছিল একটা লেডি ফিগারের থেকে, ঠিক আছে, মানে আর আমি কিছু বলবো না, বাস দ্যাটস অল। ঠিক আছে, আমরা যদি স্টুডেন্ট হও আমরা পরে আলোচনা করতে পারি। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, একটা কোকা কোলা হচ্ছে একটা লেডি ফিগার থেকে এসেছিল, সেই জন্য কোকা কোলার বোতলটা ফেমাস। আচ্ছা, আমরা এই ধরনের এই যে দেখা যায় যে কিছুদিন আগে আসছিল যে ফ্লিপকার্ট থেকে এই প্রোডাক্ট কিনুন, ওই প্রোডাক্ট কিনুন, তাহলে মারুতি সুজুকি তার অ্যানিভার্সারি অফার দিচ্ছে, এরকম বিভিন্ন দেখা যায়। এবং এই মারুতি সুজুকির লোগোটাকে তারা ইউজ করছে, ঠিক আছে। তো এই লজিকটা, এই যে লোগোটা, এই লোগোটা কিন্তু আমরা সব জায়গায় ইউজ করতে পারি না, সে কিন্তু ফ্রড করছে। মারুতি নিজেও জানে না যে তার লোগোটাকে ইউজ করে কেউ বলছে যে মারুতি সুজুকি 40 বছর হয়ে গেছে তার জন্য তোমাকে গাড়ি দেবে, না, তা কিন্তু হয় না। মারুতি যদি দিতে চায় তাহলে মারুতি দেবে, সেই জন্য ওরা কিন্তু একদম পাবলিক নোটিশ করে, এটা কিন্তু একদম পেপারে এসেছে, সেই নোটিশ একদম আমি নিয়ে এসেছি কাটিং করে, সেখানে ক্লিয়ার লিখে দিয়েছি যে এটা ফ্রড, এটা তোমরা করতে পারো না, এটা কিন্তু বেআইনি জিনিস। ওকে, আচ্ছা, এই গল্পটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং। সেটা হচ্ছে একটা সময় ছিল, আমার মনে হয় যারা স্টুডেন্ট আছে বা ইভিন যারা ফ্যাকাল্টি আছে তারাও জানে, যে একটা সময় 2016 সালের আগে টরেন্ট বলে একটা, কিকাস্ট টরেন্ট একটা টরেন্ট সাইট ছিল, যেখান থেকে আমরা কি করতাম, গল্প, এই সিনেমা ফিনেমা সব ডাউনলোড করে নিতাম। বাহ, চলছিল তো খুব সুন্দরই, বিনা পয়সায় আমরা মুভি দেখতে পাচ্ছিলাম। আর সেটা কে করছিল জানেন তো, ভেতর থেকে করছিল এই ছেলেটা, এও একটা বাচ্চা ছেলে, এর নাম হচ্ছে আর্টেম ভাউলিন। সে হচ্ছে কিকাস্ট টরেন্টের তৈরি করেছিল। হ্যালো, কেউ কথা বলছে কিছু? Please mute your audio. হ্যালো হ্যালো, কেউ কোনো কথা বলছে কি? আমার মনে হচ্ছে, প্লিজ। আচ্ছা, আমার কথা না শুনতে পেলে অবশ্যই বলবেন, আমি জানি না, আমার তো মনে হচ্ছে এখন আমি মানে কথা শোনা যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি যেটা। তো এই আর্টেম ভায়োলিন, হ্যাঁ আর্টেম ভায়োলিন, এই ছেলেটি না ওই সব করে বেড়াতো, কিন্তু কতদিন আর করবে এই জিনিস, বেশি বেশি দিন তো করতে পারবে না।
একসময় সে ধরা পড়লো। সোজা কথা হচ্ছে চুরি যদি করি সেটা আমরা কিছুদিন নিশ্চয়ই চালাতে পারি, কিন্তু কিন্তু বেশিক্ষণ আমরা এটা করতে পারি না, একদিন না একদিন ধরা পড়বই। সেই জন্য সবসময় চেষ্টা করা উচিত যে আমি চুরি করবো না, সোজা কথা। এই যে ছবি ব্র্যান্ড এক্স, এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড এক্স এর হলিউডের পোস্টার, আর ডান দিকে আমরা কপি করেছি, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে দুটো কপি করেছি, ধরা পড়েনি আলাদা কথা। আবার একইভাবে এরকম হবার কোনো কারণ নেই যে শুধু আমরাই কপি করি, বিদেশি লোকেরাও কিন্তু কপি করে, হলিউডের লোকেরাও কিন্তু কপি করে, যে আমাদের ডিডিএল থেকে তারা দি ফলস ইন আওয়ার স্টার্সটাও কিন্তু কপি করেছে। আচ্ছা, আমি একটু ইউটিউব সম্বন্ধে কথা বলি, কারণ আজকের দিনে আমরা খুব ইউটিউব নিয়ে মাতামাতি করি। মনে থাকে যখন ইউটিউবে যখনই কোনো কন্টেন্ট ডেভেলপার যে যখন তার প্রোডাক্টকে লঞ্চ করে, সে কিন্তু তার একটা নিজস্ব মতামত এখানে চালিয়ে দেয়। যেমন এই ছবিটাতে আমি বলছি, এখানে অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার লেখা আছে দিস ইজ এ কপিরাইট কন্টেন্ট অ্যান্ড ক্যান নট বি আপলোডেড অর রিপ্রোডিউস অন ইউটিউব উইদাউট দ্য কনসেন্ট ফ্রম দ্য কন্টেন্ট ওনার। ইউ আর ফ্রি টু ইউজ ফর পার্সোনাল ইউজ। নিজের ব্যবহারের জন্য আমরা ইউজ করতে পারি, কিন্তু এই ভিডিওটাকে আমি ডাউনলোড করলাম, করে আমি আমার ফেসবুক প্রোফাইলে বা ইউটিউবের আমার ইউটিউব চ্যানেলে ভরে দিলাম, সেটা কিন্তু পুরোপুরি গর্হিত কাজ, এবং ধরা পড়লে কিন্তু মারাত্মক ব্যাপার হয়ে যাবে। কেমন একটা এক্সাম্পল দেখায়, কেউ ধরা পড়েছে কিনা? নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে। এখানে একটি ছেলে, এখানে বাংলা দিয়ে লেখা আছে, সে লিখেছিল যে আমি আপনাদের, সে তাকে পরবর্তী ইউটিউবকে লিখেছে যে আমার এই নাম, আমি ভুল করে আপনাদেরটা ডাউনলোড করেছিলাম, আমি প্রসেনজিতের ফ্যান, এইসব লিখে বলেছে আই এম এক্সট্রিমলি সরি। তার কারণ হচ্ছে আপনারা তো আমার ফেসবুক প্রোফাইলটাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। অ্যাকচুয়ালি করবে, কারণ আজকের দিনে এগুলো এত সাংঘাতিকভাবে প্রচলিত যে কেউ যদি কারো কন্টেন্টটাকে অন্য জায়গায় নিতে যায়, ও অটোমেটিক্যালি ধরে নেবে সিস্টেম যে কিন্তু নকল করেছে আরেকজনের কাছ থেকে, সঙ্গে সঙ্গে তার ফেসবুক প্রোফাইল লক হয়ে যাবে, এবং অনেক কিন্তু কেসও আসতে পারে, মনে থাকে যেন। আবার এটাও হতে পারে কেউ জিজ্ঞেস করলো যে ম্যাডাম আপনার একটা গান আছে, সেই গানটাকে আমি ইউজ করতে চাই আমার চ্যানেলে, কিন্তু আপনি আপনাকে ক্রেডিট দেবো। তাহলে সে পারমিশন চাইলো, পারমিশন দরকার, পারমিশন চাইলো, এবং যখন সে বললো হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি ইউজ করো, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমার চ্যানেলকে কিন্তু অবশ্যই বলবে, গ্র্যান্ট করলো। এটা কিন্তু পুরোপুরি লিগাল, অর্থাৎ কেউ যখন চাইলো পারমিশন, তাকে পারমিশন দেওয়া হলো, তাহলে এটা ফাইন, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। আচ্ছা, এইটা খুব সুন্দর একটা কেস স্টাডি রিগার্ডিং কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট বা প্লেজারিজম, যাই বলি না কেন, বোথ আছে এখানে অ্যাকচুয়ালি। এই রতন কাহার বলে এই ভদ্রলোক, যে বীরভূমে বাড়ি, সে কিন্তু বেসিক্যালি ওই যে বড় লোকের বিটিলো বলে গানটা তৈরি করেছিল, লিরিসিস্ট উনি। আর এই বাদশাহ বলে একজন র্যাপার আছে, আমরা সবাই জানি হয়তো, সে একটা গান বার করেছিল, এই গত বছরই বার করেছিল, গেন্দা ফুল বলে। গেন্দা ফুলের মধ্যে ওই বড় লোকের বিটিলো কথাটা ছিল। এবার বাদশাহকে যখন জানানো হলো যে তুমি যে গানটা নিচ্ছ, এ তো রতন কাহার বলে একজন আর ভদ্রলোকের এটা তৈরি করা, তুমি কেন ইউজ করছো এটাকে? তখন ও কিন্তু লজ্জিত ফিল করলো, এবং এটাই কিন্তু হওয়া উচিত। সে বললো হ্যাঁ আমি এটা জানতাম না, তবে নিশ্চয়ই আগামী দিনের যা আমার অ্যালবাম বেরোবে তাতে কিন্তু রতন কাহারের নাম থাকবে, এবং আমি ওনাকে 5 লক্ষ টাকা দিচ্ছি। এবং রতন কাহারকে ইমিডিয়েটলি 5 লক্ষ টাকা দেয়, এবং ওর নামটা কিন্তু ক্রেডিট। এখন যদি আপনারা কেউ দেখেন গেন্দা ফুল অ্যালবাম, নিঃসন্দেহে দেখতে পাবেন ওখানে লিরিসিস্ট হিসেবে রতন কাহারের নাম কিন্তু আছে। সো দিস ইজ দ্য বিউটি অফ দ্য আইপি প্রোটেকশন, ঠিক আছে? এ কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করেনি, রতন কাহার তো রেজিস্ট্রেশন করেনি, কিন্তু যে মুহূর্তে গানটা লিখলো সেই মুহূর্তে গানটা কিন্তু ওর হয়ে গেল। এটা হচ্ছে কপিরাইটের বিউটি, যে জন্য রেজিস্ট্রেশনও দরকার হয় না। আচ্ছা, আর একটা কপিরাইট ইনফ্রিঞ্জমেন্ট কথা বলি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন ভায়োলেশনে বলি। সেটা হচ্ছে বিয়ন্সে। বিয়ন্সে হচ্ছে BYNCE, সি এর মাথায় এর মাথায় একটা উপরে উমলাউট থাকে অ্যাকচুয়ালি, বা কি একটা বলে হাইফের মতো থাকে। সেই বিয়ন্সে এই গানটাকে না, খাল্লি পিলি বলে একটা মুভি বেরিয়েছিল একটা সময়, গত বছর, আমি ঠিক জানি না। এই মুভিতে না বিয়ন্সে শর্মা জায়েগি বলে একটা গানের কথা ছিল। যে মুহূর্তে বিয়ন্সে শর্মা জায়েগিতে বলে ওর গানের কথাটা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে যে অরিজিনাল বিয়ন্সে, সেই ভদ্রমহিলা হচ্ছে ইনি, সে টুইটারে বলল যে আমি ভাবতেই পারি না যে আমার পারমিশন ছাড়া আমাকে আমার কথাটাকে, আমার নামটাকে সেইভাবে ইউজ করি। তার কারণ হচ্ছে বিয়ন্সে কিন্তু অলরেডি তার নামটাকে না ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, বিয়ন্সে একা নয়, বিয়ন্সের যে বাচ্চাটা, এই যে আইভি কাটার, ব্লু আইভি কাটার, তারটাও ওই গত বছর প্যান্ডেমিক পিরিয়ডেও কিন্তু সে রেজিস্ট্রেশন করে নিচ্ছে। অর্থাৎ যারা সেলিব্রিটি হয় না, এখন সেলিব্রিটি ডেফিনেশন, আমাকে এক জায়গায় জিজ্ঞেস করছিল সেলিব্রিটি ডেফিনেশন কি। সেলিব্রিটি ডেফিনেশন যাকে সবাই চেনে অ্যাটলিস্ট, মানে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে আমি সেলিব্রিটি, সেরকমই ব্যাপার। অর্থাৎ এরা খুব বিখ্যাত লোক, তাদের নামকে কেউ অপপ্রচার করতে পারে, মিস ইউজ করতে পারে, তারা কিন্তু তাদের নামগুলোকে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করে না, যাতে তাকে অন্য কেউ ইউজ করতে না পারে। আমাদের দেশেও এরকম কেস আছে, যেমন সচিন তেন্ডুলকারের 2টো ফর্ম রেজিস্টার্ড হয়ে আছে অ্যাজ এ ট্রেডমার্ক, একটা হচ্ছে সাচ আর একটা হচ্ছে তেন্ডুলকার, দুটোই কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড। শুধু সে নয়, শাহরুখ খান আছে, কাজল আছে, অনেক আছে, কিন্তু মহেন্দ্র সিং ধোনির MSD এখনো কিন্তু রেজিস্ট্রেশন হয়নি। আচ্ছা, আরেকটা প্লেজারিজমের কেস দেখাই, সেটা হচ্ছে এই যে ছবিটা, এটা কঙ্গনা রানাওয়াতের ছবি। কঙ্গনা রানাওয়াত একটা সিনেমা হয়েছিল, তার নাম হচ্ছে জাজমেন্টাল হ্যায় ক্যা।
আর এই যে ছবিটা, তার পাশে যে ছবিটা বিড়ালের সামনে, এই যে আর্টিস্টিক ছবিটা, এই ছবিটা তৈরি করেছিল এই ভদ্রমহিলা। এর নাম হচ্ছে ফ্লোরা বোর্সি, ইনি একজন হাঙ্গেরিয়ান ফটোগ্রাফার। তো যখন এই কঙ্গনা রানাওয়াত এই ছবিটা যখন মার্কেটে এলো, তখন সে একটা টুইটারে লিখলো যে এনি সিমিলারিটি, it is a famous Bollywood movie poster called Judgmental Haika. They didn't ask for any permission nor reached me out. It is the same for big companies plagiarizing freelance artist work. কি সাংঘাতিক অপমানজনক কথাবার্তা না, যে আমরা একজনের কাজ ইউজ করছি অথচ তার কাছে পারমিশন নিচ্ছি না। এটা কিন্তু বাঞ্ছনীয় নয়। এবং এটা যতই, তার মানে কি হতেই পারে যে একতা কাপুর হয়েছিল আমাকে কেউ দেখবে না, ও হাঙ্গেরিতে বসে আছে, আমি ইন্ডিয়াতে পাবলিশ করে দিচ্ছি, তা কিন্তু নয়। সবাই সবাইকে খেয়াল রাখছে, মনে থাকে জানো, যার যা জিনিস তাকে সেটা খেয়াল রাখতেই হয় এবং তারা সেটা খেয়াল রাখছে। ঠিক একইভাবে আমাদের দেশেও একটি সিনেমা, আমাদের দেশেও একজন আর্টিস্ট ছিল, তার নাম হচ্ছে সাইলো শিব সুলেমান, এই ভদ্রমহিলা ব্যাঙ্গালোরের। তার এটা ছিল ইনস্টলেশন আর্ট। সেই আর্টটাকে নকল করে আমাদেরকে ওই প্রভাসের একটা সিনেমা বেরিয়েছিল, তার নাম হচ্ছে সাহু, সে একটা মুভি তৈরি করে দিল ওই সেম ইয়েটাকে নিয়ে। মনে থাকে যেন আমরা কিন্তু অনেকেই না, এই বিশেষ করে লকডাউন পিরিয়ডেতে পিডিএফ ফাইলগুলোকে কিন্তু খুব ইউজ করতাম, মানে সবাইকে শেয়ার করতাম। মনে থাকে যেন আমরা খবরের কাগজ অ্যাজ এ পিডিএফ শেয়ার করতে পারি না, এটা ইললিগ্যাল। আমি নিজে কিনতে পারি, আমি নিজে পড়তে পারি, আমি কিন্তু কাউকে শেয়ার করতে পারি না, আনলেস অ্যান্ড আনটিল ওরা যদি বলে হ্যাঁ তুমি পিডিএফ শেয়ার করো, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান শেয়ার দ্য লিঙ্ক শেয়ার অলওয়েজ অ্যাকসেপ্টেড। আমি যে বলছিলাম একটা যুদ্ধ ভাব, সে কি যুদ্ধ না, সেই বাংলা উড়িষ্যার যুদ্ধ। তো বাংলা প্রথম পেলো একটা সার্টিফিকেট জিআই দিয়ে, তো পরবর্তী পর্যায়ে উড়িষ্যাও পেয়ে গেল। প্রমাণ করতে হবে যেটা আমার বা আমার ওয়েতে তৈরি করা হয়। তাহলে এগুলো হচ্ছে রসগোল্লা কেস, এটা হচ্ছে বর্ধমানে সীতাভোগ মিহিদানা, অলরেডি বলেছি। এবং এই সীতাভোগ মিহিদানা যখন মার্কেটে এসেছে কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেওছি, খবরও বেরিয়েছে, দেখা গেল যে আমাদের যে ইন্ডিয়ান পোস্ট অফিস আছে, পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ, তারা একটা স্মারক বার করেছে এই মিহিদানা সীতাভোগ নিয়ে, এবং রিসেন্টলি ওরা জয়নগরের মহাকানেও করেছে। তো এটা একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট। কিন্তু প্রথম জিআই ট্যাগ আমাদের দেশে পেয়েছিল দার্জিলিং এর চা, তারপরে অনেক পেয়েছে, যেমন এটা হচ্ছে সে আমাদের মালদার 3টে আম, লক্ষণভোগ, ফজলি, হিমসাগর, 3টে আখ, তুলাই পঞ্জি রাইস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পুরুলিয়া ছাও মাক্স, এটা হচ্ছে উডেন মাস অফ কুসমুন্ডি। হ্যাঁ, এটা তো যারা মেয়ে আছে তাদের নিশ্চয়ই, ফিমেল আছে যারা, তাদের নিশ্চয়ই খুব প্রিয় জিনিস। বালুচরি, স্বর্ণচুরি শাড়ি, এগুলো কিন্তু সব জিআই প্রোটেক্টেড, মনে থাকে জানো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে পচমপল্লী শাড়ি, ইক্কত সিল্ক, এগুলোও কিন্তু সব রেজিস্টার্ড। আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট কিন্তু রেজিস্টার্ড হয়ে আছে। আচ্ছা, এইখানে আমি একটা কথা বলি, মানে ট্রেডমার্ক সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করেছে। ট্রেডমার্ক যখনই হয় না, দুটো ওয়ার্ড হয়, একটা হচ্ছে ডিকশনারি ওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে নন ডিকশনারি ওয়ার্ড বা ইনভেন্টেড ওয়ার্ড। যদি কোনো ডিকশনারি ওয়ার্ড আমরা কেউ ইউজ করি, তাহলে কিন্তু একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেই সেটা ইউজ হবে, এক ক্যাটেগরিতে, সেটা কিন্তু আর অন্য জায়গায় ইউজ করা যাবে না, মানে সেটাকে ওই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে না। যেমন অ্যাকোয়া একটা মোবাইল কোম্পানি আছে, আবার ইনটেক্স একটা অ্যাকোয়া বলে একটা মডেল বার করেছিল। তো সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যাকোয়া কোম্পানি হাইকোর্টে যায়, দিল্লি হাইকোর্টে, এবং বলে যে আমাদের তো অলরেডি আমাদের অ্যাকোয়া বলে একটা ফোন আছে, তাহলে ওরা কেন ইউজ করলো। অ্যাকচুয়ালি যদি কোনো ডিকশনারি ওয়ার্ড হয়, তাহলে কিন্তু কেউ করতে পারবে না। আর একটা এক্সাম্পল দেখাই, ভিভো আমরা জানি এটা একটা ল্যাটিন ওয়ার্ড, মানে হচ্ছে লিভিং, উইদিন দ্য লিভিং। ভিভো ফরচুন তেল আছে, ভিভো মোবাইল আছে, বা ভিভোর একটা অ্যাসুসের বুকও আছে, মানে ল্যাপটপও আছে। অর্থাৎ এই ক্যাটাগরিতে এরা ফিক্সড হয়ে গেছে, আর কেউ কিন্তু এখানে ইউজ করতে পারবে না। কিন্তু ভিভো নাম দিয়ে অন্য কিছু ইউজ করতে পারে, তেল হবে না, মোবাইল ফোন হবে না, অন্য কিছু হতে পারে। ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে ডিকশনারি ওয়ার্ডের সুবিধা, যে আমি অন্য জায়গাতেও শেয়ার করছি, ডিকশনারি ওয়ার্ড এখানে করা যায়। ঠিক আছে, এইবার হচ্ছে উইন্ডোজ, সে একই জিনিস, আমি একটু কুইক। আর এটা হচ্ছে নন ডিকশনারি ওয়ার্ড, হচ্ছে হিউলেট প্যাকার্ড, মাইক্রোসফট, ইন্টেল, গুগল, এইসব জিনিসগুলো। ঠিক আছে, এরা কিন্তু ইনভেন্টেড ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডটা একমাত্র তারা ইউজ করে, কেউ বলতে পারে না গুগল অয়েল, গুগল ল্যাপটপ, এটা কিন্তু করতে পারবে না কেউ। ঠিক আছে, ঠিক একইভাবে জানাই যে কোভিড-19 নিয়েও কিন্তু একটা কেস চলছে, তার জন্য অনেকে, কেননা কোভিশিল্ড নামটা কিন্তু অলরেডি পুনের একজনা রেজিস্ট্রেশন করে রেখেছে, একটা বায়োটেক কোম্পানি, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তারা কোর্টে হেরেছে, যদিও কোর্ট কেসটা এখনো স্টিল চলছে। আমি একটু ফাস্ট যাচ্ছি। এইবার হচ্ছে এই যে সমস্ত প্রোডাক্ট, এইগুলো দেখা গেছে যে ইভিন একটা প্রোডাক্টও না কন্টেন করতে পারে বিভিন্ন আইপি। এক্সাম্পলস কি না, আমরা যদি একটা অ্যাপেল ফোন নিই, তাহলে পেটেন্ট কভার করছে নিউ মেকানিজম, প্রসেস, কনস্ট্রিং প্রোডাক্ট। কপিরাইট কোনটা কভার করছে না, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংস, ম্যানুয়ালস। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন কভার করছে এক্সটার্নাল ফিচার্সটা। ট্রেডমার্ক হচ্ছে আইফোন, তার সঙ্গে সিম্বল আছে। ট্রেড সিক্রেট হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং নো হাউ। আর লেআউট ডিজাইন হচ্ছে অফ ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর চিপ বেসড আইসি ইউজ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে একটা প্রোডাক্ট
তার মধ্যে কিন্তু একাধিক আইপি ইনভলভ আছে। ঠিক একইভাবে যখন কপিরাইট ইস্যু হয় তখন দেখা যায় যে একটার মধ্যে অনেক পারফর্মারের রাইট থাকে, প্রডিউসারের রাইট থাকে, ড্যান্স রাইট, ডিরেক্টরের রাইট থাকে, টাইটেল সঙ্গের রাইট থাকে, ব্রডকাস্টের রাইট থাকে। ঠিক আছে, মনে থাকে যেন প্রত্যেকটি জিনিস কিন্তু আমাদের মাথা থেকে যে আইডিয়া আসে সেই আইডিয়া থেকে হয়, কিন্তু আইডিয়াকে অ্যাজ সাচ কোনোভাবে কিন্তু প্রোটেক্ট করা যায় না। আইডিয়া তো মাথায় থাকে, হাওয়ায় থাকে, সেই জন্য ওটাকে একটা ফর্মে আনতে হয়। ফর্মে আনতে পারলে পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক যা আমার মাথা থেকে বেরোবে সেটা কিন্তু হতে পারে। প্রথম ইন্ডিয়ান পেটেন্ট এসেছিল এই ভদ্রলোক করেছিলেন, নাম হচ্ছে আলফ্রেড পেনিং। ইনি একটা এফিশিয়েন্ট পাংখা পুলিং মেশিন তৈরি করেছিলেন। আগেকার দিনে লোকেরা পাখা হাওয়া টানতো। হ্যাঁ, 30শে মার্চ কেন ফেমাস দিন, এই এক্সাম্পলটা খুব ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল বলে আমি দেখাচ্ছি। 1795 সালে এই ভদ্র নিকোলাস জ্যাকসনকে এই ভদ্রলোক পেন্সিল আবিষ্কার করেছিল। আর 1770 সালের ইংলিশ ইঞ্জিনিয়ার এডওয়ার্ড ন্যারিন তৈরি করেছিলেন রাবার। তৈরি করেননি, প্রথম মার্কেটে নিয়ে এসেছিলেন 1770 সাল। 1795 সালে এরা তো পেন্সিল এবং ইরেজার নিয়ে মার্কেটে চলে এলো, কিন্তু দেখা গেল এই হাইম্যান লিপম্যান এই ভদ্রলোক 1858 সালে কি করলো না, একটা পেন্সিলের পেছনে একটা গোল রাবারকে আটকে দিল। না তো সে পেন্সিল আবিষ্কার করেছে, না সে রাবার আবিষ্কার করেছে, না এই টিনটা আবিষ্কার করেছে, কিছুই করেনি। সে কি করেছে, তার বুদ্ধিটা শুধু কাজে লাগিয়ে সে দেখেছিল যে বাচ্চারা যখন পেন্সিল দিয়ে কিছু লেখে না তখন ইরেজার প্রায়শই হারিয়ে ফেলে, আর মাকে চিৎকার করে, বাবা বলে মা আমার পেন্সিল ইরেজার হারিয়ে গেছে। তো উনি এই ব্যাপারটা খেয়াল করেছিলেন, খেয়াল করার পর উনি এইটার পেটেন্ট নিয়েছিলেন 30শে মার্চ। সেই জন্য 30শে মার্চকে ন্যাশনাল পেন্সিল ডে বলা হয়। এবং জাস্ট কল্পনা করা যেতে পারে যে সবচেয়ে কম পয়সাও যদি তখন পেয়ে থাকে এই ভদ্রলোক, তাহলে কত পেন্সিল বেরিয়েছিল 15 বছর ধরে, তাহলে কত টাকা সে ইনকাম করেছিল। অর্থাৎ আমরা অনেকে অনেক কিছু তৈরি করি, কিন্তু আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেইটা কি আমার নিজের জিনিস তো নাকি অন্য কারো। ঠিক একইভাবে আমি যেটা করছি সেটা আমার, এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কাজ হচ্ছে এটাকে রেজিস্ট্রি করে নেওয়া। ঠিক আছে, তাহলে হু ওনস ইওর নলেজ ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে থাকে যেন। আমি একটা জেনারেল কনসেপশন বললাম, সেই জন্য আমাকে মালাকে বলেছিলাম যে আমি কিছুটা হলেও প্যারালাইজিম বলবো, আমাকে জাস্ট 5 মিনিট 7 মিনিট একটু বা 8 মিনিট সময় দিলে আমি করে নিতে পারি, কারণ আমার সময় হিসাবে এক্স্যাক্টলি আমার সময় শেষ হওয়া করছে। আমি একটুখানি সময় নিচ্ছি, তাই আমি ওই প্লেজারিজম কেসটা একটুখানি বলি, কারণ ওটা আমার বলার কথা ছিল। আচ্ছা, কপিরাইট কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্যে যে কপিরাইটের সঙ্গে কতগুলো জিনিস খুব অ্যাসোসিয়েটেড। একটা হচ্ছে প্লেজারিজম, যেটা আমরা খুব কথায় কথা শুনি, আর আজকের দিনে আর একটা জিনিস, যদিও ক্রিয়েটিভ কমন্স আজকের দিনের কথা নয়, স্টিল আজকের দিনে এটা কিন্তু খুব মার্কেটে খুব চলছে ক্রিয়েটিভ কমন্সটা। আচ্ছা, দুটো একটা এক্সাম্পল যে প্রথমে, সেটা হচ্ছে ইয়ারানা বলে একটা মুভি হয়েছিল অনেক দিনের পুরনো, আর কাহানি বলে একটা মুভি হয়েছিল, দুটোতেই অমিতাভ বচ্চন আর দুটোতেই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যোগ করা আছে। ইয়ারানা বলে যে মুভিটি তৈরি হয়েছিল তখন ওখানে একটা গান ছিল ছু কর মেরে মন কো, এটা অমিতাভ বচ্চন গেয়েছিল, মানে ওকে ও পিকচারাইজ করা হয়েছিল ওর উপরে, আমাদের নেতাজি ইউনিভার্সিটিতে হয়েছিল। আর পরবর্তী পর্যায়ে কাহানি মুভিতে অমিতাভ বচ্চন গানটা গেয়েছিলেন, কিন্তু সেই গানের মধ্যে আমরা কাহানি যে ইয়েটা হয়েছিল, যে সিনেমাটা হয়েছিল, সেখানে অমিতাভ বচ্চন গানটা গেয়েছিল। তো কেন হলো ব্যাপারটা, কেন দেখাচ্ছি না, ইয়ারানা মুভিটাতে যখন ইয়ারানা মুভি রিলিজ হয়েছিল তখন কপিরাইট সত্ত্বটা বিশ্বভারতীর কাছে ছিল, এবং এই গানটা ছুকর মেরে মনকে বলে যে গানটা আছে, সেই গানটা ওরা পারমিশন ছাড়া ইউজ করে দিচ্ছিল। সেই জন্য এই সিনেমাটা না, এই মুভিটা প্রায় 10 বছর ডিলে হয়ে গেছিল রিলিজ হওয়ার জন্য। প্যারাস কাহানিতে কিন্তু ওই গানের মধ্যে একটা টুইস্ট আছে, পারমিশনও নেয়নি, তার কারণ হচ্ছে এখন তো কপিরাইট আর নেই বিশ্বভারতীর কাছে, রবীন্দ্রনাথের কপি সত্ত্ব বেরিয়ে গেছে, সেই জন্য সিনেমাটা কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মানে হয়ে গেছে। এখন যদি বলা হয় যে আমরা তো দেখালাম যে আইপি ডে বলে একটা আছে, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ডে, সেটা 26শে মার্চ। ঠিক একইভাবে ওয়ার্ল্ড বুক অ্যান্ড কপিরাইট ডে বলেও একটা দিন সেলিব্রেট করা হয়। নিশ্চয়ই আপনারা যারা লাইব্রেরিতে আছেন তারা নিশ্চয়ই হয়তো সেলিব্রেট করে থাকেন। সেই ডেটা হচ্ছে 23 এপ্রিল, জাস্ট 3 দিন আগে, অর্থাৎ আইপি ডে এর আগে কিন্তু কপিরাইট ডে। সুতরাং কপিরাইট কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে আগে। এবং 23 এপ্রিলটা কেন কপিরাইট ডে করা হয়েছে না, দেখা যাচ্ছে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষ, মানে লেখক, তারা ওই দিন মারা গেছেন বা কিছুটা ব্যাপার, সেই জন্য 23শে এপ্রিল 1916 সালে অ্যাকচুয়ালি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার মারা যান, হয়তো তাকে ইয়ে করেই এটা করা হয়েছে ইউনিসে। তাহলে কপিরাইট ব্যাপারটা কি, কপিরাইট হচ্ছে একটা সোজা কথা একটা লাইসেন্স, লিগাল লাইসেন্স দেওয়া হতে হয় একজনকে, এক্সক্লুসিভ দেওয়া হয় কি জন্যে না, 100% একটা অরিজিনাল প্রোডাক্ট তৈরি করেছে কোনো ক্রিয়েটার, এবং তার জন্য তাকে ইউজ করা, এবং সে তার ইচ্ছা মতো যা ইচ্ছা করতে পারে, ইউজ করতে পারে, দিতে পারে, সবকিছু করতে পারে, কিন্তু ওনারটা সে। এই কপিরাইট সিম্বলটা আমরা খুব ইউজ করি, কিন্তু এই কপিরাইট সিম্বলটা কবে এসেছিল মার্কেটে যদি দেখা হয়, 1952 সালে ইউনিভার্সাল কপিরাইট কনভেনশন ইউসিসি থেকে এটা চালু করা হয়। এর ইটসেলফ একটা ইতিহাস আছে, সেটা আমাদের সময় নেই। তাহলে কতগুলো কি কি জিনিস প্রোডাক্ট হয় কপিরাইট দিয়ে,
ভারতবর্ষে অন্ততপক্ষে এই বাঁ দিকের যেটা লেফট হ্যান্ড সাইড সেটা হচ্ছে কপিরাইট প্রোটেকশন হয়, ডান দিকে হয় না। হয় কোনটা? লিটারেচার, ড্রামা, মিউজিক, আর্ট, ইমেজ, গ্রাফিক ডিজাইন, স্কাল্পচার, আর্কিটেকচার, কোরিওগ্রাফি, হ্যাঁ, মোশন পিকচার, প্যান্টোমাইম, মাইম অ্যাকচুয়ালি, সাউন্ড রেকর্ডিংস। আর কপিরাইট কভার করে না কাকে কাকে? সেটা হচ্ছে আইডিয়া, ফ্যাক্টস, ডেটা, কনসেপ্ট, সিস্টেমস, মেথড, প্রিন্সিপাল, ডিসকভারিজ, নাম, টাইটেল, এগুলো কিন্তু হবে না। নামকে আমি ট্রেডমার্ক করতে পারি, কিন্তু এখানে তো কপিরাইট করতে পারি না। তাহলে বেসিক কনসেপ্ট কনস্টিটিউট কপিরাইট কি না? ওয়ার্কটাকে অরিজিনাল হতে হবে, ট্যাঞ্জিবল ফর্মে হতে হবে, আইডিয়া কিন্তু হবে না। আইডিয়া পার্টকে আমরা কখনোই কপিরাইট করতে পারি না। এটা ক্রিয়েটিভিটির মধ্যে নিশ্চয়ই থাকতে হবে, যেগুলো বললাম ওই জিনিস। আর ইউটিলিটি ইজ নট দ্য ক্রাইটেরিয়া। যেমন পেটেন্ট পেতে গেলে কাজ মানুষের কাজে লাগে কিনা সেটা যেমন বলতেই হয়, এক্ষেত্রে কিন্তু সেটা বলার দরকার নেই। ওকে, তাহলে ওনারের স্কোপ কি কি আছে? সে রিপ্রোডিউস করতে পারে, কপি তৈরি করতে পারে, ট্রান্সলেশন করতে পারে, অ্যাডাপ্টেশন করতে পারে, 2 ডাইমেনশন থেকে 3 ডাইমেনশন। অর্থাৎ আমি যদি ওনার হই, আমি আমার কাজটাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারি। অন্য কাউকে যদি করতে দিই তাহলে সে করতে পারবে, তা নাহলে কিন্তু সে করতে পারবে না। হ্যাঁ, কিরকম ভাবে দেওয়া যেতে পারে না? লাইসেন্সিং করে আমি তাকে দিতে পারি, আমার গানটা তুমি ইউজ করো, তুমি গাও, সব হতে পারে। সফটওয়্যার এটা অলরেডি বলেছে, আমাদের দেশে সফটওয়্যারটা কিন্তু অ্যাজ পার লিটারেচার এবং সেটা কপিরাইটের আন্ডারে পড়ে। আর একটা কথা মনে থাকে জানো, খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা কিছুটা আমি এক্সাম্পলস দিয়েছি। আজকের দিনে আমরা ক্লাউড কম্পিউটিং বলি বা সোশ্যাল মিডিয়া বলি, প্রচন্ডভাবে ইউজ করি কিন্তু, ঠিক আছে? এই যে সাইটগুলো থেকে এগুলো ছাড়াও আরো অনেক কিছু ইউজ করে, এবং অনেক কিছু ডেটা আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মানে আমাদের ক্লাউডে রেখে থাকি। গুগল ড্রাইভ আছে, বক্স আছে, অনেক কিছু আছে। এখানে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এতে কিন্তু একটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকে। যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা হয়তো আমরা পড়ি না, কিন্তু না পড়লেও আমরা তলায় গিয়ে টিক মেরে বলে দিই যে আমরা সবকিছু মেনে চলবো। সেখানে ক্লিয়ার লেখা থেকে 3টে কথা আমি বলছি। ইউ শুড অনলি ইউজ শেয়ারেবল লিঙ্কস ফর ফাইলস দ্যাট ইউ হ্যাভ দ্য লিগাল রাইট টু শেয়ার উইথ আদার্স। ডকুমেন্ট, ফটো, সফটওয়্যার, মিউজিক, ভিডিও, যেটা আমরা অনেক সময় হয়তো করি না, ভুলে যাই। কিন্তু যদি ভুলে যায় তাহলে কিন্তু সেটা ঠিক নয়। ভুলে গেলাম, কেউ ধরলো না, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু ধরা পড়লে কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে যাবে। You do not have the right to share files unless you own the copyright in them or have been given permission by the copyright owner to share them. আমার নয়, কিন্তু আমার অন্য কারো জিনিসকে আমি ইউজ করছি, তার কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে। আর একটা হচ্ছে পারচেজিং অফ লিগালি অ্যাকোয়ারিং ভিডিও, মিউজিক, ইবুক, সফটওয়্যার, যাই দেখ না, আমি কিনেছি, সুতরাং আমার রাইট নেই আমি অন্য কাউকে দেবো। সেটা আমার জিনিস হতে পারে, কিন্তু আমি অন্য কাউকে দিতে পারি না। ইট ইজ ইয়োর্স, ইউ ক্যান ইউজ ইট বাট ইউ ক্যানট শেয়ার ইট। মনে থাকে যেন, এটা আমরা খুব করে থাকি। আর একটা কথা হচ্ছে গুগলের ভিউ কি ফেয়ার ইউজের ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় গুগলে বিভিন্ন ফটো অনেক কিছু ইউজ করে বলি, আরে এটা তো আমি গুগল থেকে পেয়েছি। না, একদমই নয়। কিন্তু গুগল ক্লিয়ার বলে দিয়েছে, ভাই যদি কোনো প্রবলেম হয় দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে, আমি তো কোনো দায়িত্ব নেবো না, কারণ আমরা কিন্তু ডিজিটাল মিলেনিয়াম কপিরাইট অ্যাক্ট দিয়ে মেনে চলি সবকিছু। সুতরাং এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই, নেট থেকে পাচ্ছি সুতরাং আমি এটা যা ইচ্ছা করতে পারবো বা লোককে করতে পারি না, সেটা হবে না। মনে থাকে জানো, ফেয়ার ইউজ, নিঃসন্দেহে কিছু ফেয়ার ইউজ থাকে। কি ফেয়ার ইউজ? এই যে আমি সেশন নিচ্ছি, এখানে যদি আমার কিছু ইভেন কপিরাইট প্রোডাক্ট আছে, নিঃসন্দেহে আছে, স্টিল আমি তো এটা বিজনেস পারপাস ইউজ করছি না, আমি ফর ফেয়ার ডিলিংস, আমি টিচিং পারপাস ইউজ করছি, সেটা কিন্তু সম্ভব। রিসার্চ সম্ভব, সব ক্ষেত্রে না। তা বলে একটা রিসার্চ একটা অন্য আর্টিকেলকে আমি পুরো ছেপে দিলাম আমার আর্টিকেল বলে, সেটা কিন্তু হবে, প্লেজারিজম আন্ডারে পড়ে যাবে। কিন্তু ক্রিটিসিজম করা যায়, প্যারোডি করা যায়, লাইব্রেরি আর্কাইভসে রাখা যায়, তারও কিছু বান্ডিংস আছে। চাইলেই কিন্তু লাইব্রেরি মনে করতে পারে না আমি একটা বইকে 10টা কপি করে রেখে দিলাম, না, সেটাও করা যায় না কিন্তু। আর পার্লামেন্ট বা জুডিশিয়াল প্রসিডিংসে কিন্তু এটা ইউজ করা যায়, এগুলোকে ফেয়ার ইউজ বলা যায়। কিন্তু স্টিল আমি বলছি এই ফেয়ার ইউজটাও কিন্তু খুব কমপ্লিকেটেড। যদি কখনো সত্যি কোর্টে কেস যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাকে প্রমাণ করতে হবে যে এটা আমি ফেয়ার ইউজ পারপাসই করছি। মনে থাকে জানো। আচ্ছা, কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনটা দরকার নেই মানে জেনারেলি দরকার হয় না। কিন্তু যদি কখনো কোর্টে গিয়ে কোনো কেস হয়, প্রাইমা ফেসি এভিডেন্স দেখানোর জন্য রেজিস্ট্রেশন থাকলে কিন্তু ভালোই হয়। সেই জন্য সমস্ত মুভি মেকাররা, সিনেমাটোগ্রাফার যারা আছে, বা বিশেষ করে হলিউড বা বলিউড বা ইভেন আমাদের লোকাল বেঙ্গলি মুভিজ অলসো, দে অল আর গেটিং দ্য কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন, তাকে তার নিজের যদি কোনো কোর্টে কেসটা যায় সে বলতে পারবে যেটা আমার। এই এক্সাম্পলটা খুব ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল, এটা নিশ্চয়ই আপনারা অনেকেই জানেন। এর নাম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা সিম্পাঞ্জি টাইপের, নাম হচ্ছে নারুটো এই ম্যাকাক। এ একটা সেলফ পোর্ট্রেট নিয়ে ফেলেছিল 2011 সালে ইন্দোনেশিয়ায়, যখন এই ভদ্রলোক গিয়েছিল। এর নাম হচ্ছে ডেভিস স্লেটার, এ একজন হচ্ছে ওয়াইল্ড ফটোগ্রাফার। তো ও হাত থেকে কোনোভাবে ক্যামেরাটা নিয়ে সে একটা ছবি তুলেছিল, এবং সেই ছবিটা নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু লম্বা চওড়া একটা কিন্তু কেস চলেছে। পরবর্তী পর্যায়ে 2017 সালে ইউএস সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছিল, হ্যাঁ ছবিটা মাঙ্কি তুলতেই পারে, কিন্তু পিপল ক্যান হ্যাভ দ্য কপিরাইট, একজন মাঙ্কির কিন্তু কপিরাইট থাকতে পারে না। এই নিয়ে অনেকে লড়ালড়ি করেছিল যারা অ্যানিমালস নিয়ে কাজ করে, কিন্তু এটা কোর্ট মেনে নেয়নি। এটা খুব মানে সুন্দর কেস স্টাডি।
এরপর হচ্ছে প্লেজারিজম। প্লেজারিজমের প্রথম ছবিটা খুব ইন্টারেস্টিং ছবি কিন্তু, না? বাচ্চাদের আমাদের সেই স্কুল ডেজের কথা মনে পড়ে যায় বা কলেজ ডেজের, আমরা কি ও তুই কি লিখছিস আমাকে দেখা, মানে এরকম ব্যাপারটা অনেকটা। তো অ্যাকচুয়ালি প্লেজারিজম কিন্তু স্টার্টস ফ্রম সেইখান থেকে, অর্থাৎ জিনিসটা ওর বন্ধুর আর আমি ওটা চালিয়ে দিচ্ছি আমার নিজের নাম করে, না সেটা কিন্তু হবে না। অর্থাৎ প্লেজারিজমের একটা এক্সাম্পল যে খুব সুন্দর, মাই মামা অলওয়েজ সেইড লাইফ ওয়াজ লাইক এ বক্স অফ চকোলেটস, ইউ নেভার নো হোয়াট ইউ আর গান্না গেট। আবার ওটাকে যখন প্লেজারাইজড হয়, মাই মাম অলওয়েজ সেড লাইফ ওয়াজ এ বক্স অফ চকোলেটস, ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইউ উইল গেট। বেসিক্যালি দুটো সেন্টেন্স হতো আলাদা কিন্তু মিনিংটা একই, সুতরাং এটা কিন্তু প্লেজারাইজড, মনে থাকে যেন। আর প্লেজারাইজ কথাটার উৎপত্তি হয়েছে একটা এটিমোলজি থেকে। অ্যাকচুয়ালি কথার মানে হচ্ছে কিডন্যাপার, সোজা কথা কিডন্যাপার। হ্যাঁ, এটা প্লেজিয়ারাস বা রিয়াস এরকম কোনো একটা ওয়ার্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে আমরা ওয়েবস্টার যে ডিকশনারি আছে তার ডেফিনেশন অনুযায়ী সোজা কথা হচ্ছে টু স্টিল অ্যান্ড পাস অফ দ্য আইডিয়াস অর ওয়ার্ডস অফ অ্যানাদার অ্যাজ ওয়ান্স ওন, ইউজ অ্যানাদার্স প্রোডাকশন উইদাউট ক্রেডিটিং দ্য সোর্স। সোজা কথা হচ্ছে অন্যের জিনিস যদি চুরি করে নিই সেটাই কিন্তু প্লেজারিজম, মনে থাকে যেন। সুতরাং চেষ্টা করা হবে যে অন্য কোনো জিনিস আমরা কিছু করব না। এরকম বিভিন্ন ধরনের 10 ধরনের অ্যাকচুয়ালি প্লেজারিজম স্পেকট্রাম পাওয়া যায়। ক্লোনিং হয়, কন্ট্রোল সি হয়, ফাইন অ্যান্ড রিপ্লেস হয়, রিমিক্স হয়, রিসাইকেল হয়, হাইব্রিড, মিশআপ, মাসআপ, 404 এরার, এগ্রিগেটর, রিটুইট। এখানে কি করা হয় না, বিভিন্ন ওয়েতে আমরা চেষ্টা করি যাতে ওই লেখাটা থেকে তো নিচ্ছি কিন্তু লোকে যাতে বুঝতে না পারে যে ওটা তার লেখা, সেই জন্য আমরা ওয়ার্ড চেঞ্জ করি, প্যারাফ্রেজিং চেঞ্জ করি, অনেক কিছু করি। কিন্তু স্টিল মনে রাখতে হবে যেভাবেই হোক না কেন ধরা পড়ে যেটা অন্য জায়গা থেকে কপি করা হয়ে যেটা কিন্তু প্লেজারিজমই হবে। তবে কপিরাইটের সঙ্গে প্লেজারিজমের একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে, কিছুটা মিলও আছে, কিছু ডিফারেন্সও আছে। কপিরাইট হচ্ছে বেসিক্যালি লিগাল টার্ম, প্লেজারিজম কিন্তু একটা লিগাল টার্ম নয় অ্যাজ সাচ। এটা একটা সিভিল ক্রাইম কপিরাইট, এটা হচ্ছে একাডেমিক ক্রাইম। আনঅথরাইজড ইউজ অফ সামওয়ান এলস ওয়ার্ক হচ্ছে আমরা কপিরাইট। আর ক্লেমিং অর অ্যাপিয়ারিং ক্লেম অফ ওনারশিপ অফ সামবডি এলস, কারো কাজটাকে আমি যখন নিজের মনে করছি তখন কিন্তু সেটা প্লেজারিজম বলা হয়। আর কপিরাইটের ক্ষেত্রে মানিটারি ড্যামেজ দিতে হয়, ইনফ্রিঞ্জমেন্ট দিতে হয়, আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নমেন্ট চাইলে পানিশ করতে পারে। এবং এইখানে এই যে ছবিটা, এই ডায়াগ্রামটা খুব ইন্টারেস্টিং ডায়াগ্রাম। প্লেজারিজম হচ্ছে হোয়েন ইউ ডোন্ট সে হোয়ার ইউ টুক ইট ফ্রম, আর কপিরাইট হচ্ছে হোয়েন ইউ টেক ইট উইদাউট পারমিশন অ্যান্ড ইউজ নট অ্যালাউড বাই দ্য কপিরাইট অ্যাক্ট। এর মাঝের যে পোর্শনটা সেটাই হচ্ছে বোথ, যেখানে when your use is not permitted by the Copyright Act and you pass it off as your own work. তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইয়ে। তো দেখা গেছে যে দুটোর মধ্যে কিন্তু খুব মিলও আছে, কিছুটা হলেও অমিল আছে। মনে থাকে যেন বিশেষ করে কলেজ ইউনিভার্সিটির জন্য অলরেডি ইউজিসি একটা রেগুলেশন বার করেছে 6ই আগস্ট 2018 সালে, এবং সেখানে ক্লিয়ার বলে দেওয়া হয়েছে একটা রেগুলেশন বার করে, এইটা হচ্ছে সেই রেগুলেশনটা। এবং পরবর্তী পর্যায়ে 2020 এপ্রিল মাসেও একটা ওরা ইয়ে বার করেছে সেলফ প্লেজারিজম, অর্থাৎ আমি আমার কাজকেও কিন্তু কোনো জায়গায় সাইট করতে পারি না যে ওটা তো আমারই কাজ আমি দেখাচ্ছি, না সেটা করা যাবে না। আর এর জন্য কি শাস্তি দেওয়া আছে, শাস্তিই বলবো আমি এটাকে। ওরা বলছে কপি ক্যাট স্টিক টাইপের। যদি পিএইচডি স্টুডেন্ট হয় তাহলে 10% অব্দি মোটামুটি অ্যালাউ আছে, 10 থেকে 40, 40 থেকে 60, আর 60-এর বেশি হয়ে গেলে কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস ব্যাপার হয়ে যাবে। আদারওয়াইজ অনেক কিছু ঝুট ঝামেলা আছে। সুতরাং ভালো হচ্ছে নিজের কাজ নিজে করা, আর কাজ না দেখে লেখা, তাহলেই তো আর কিছু কেউ কিছু ধরতে পারবে না। তাহলে কি ওর চেক করছে, অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট এখন খুব চালাক হয়ে গেছে, তারা এখন চেকিং আছে, আগে এগুলো দেখতো না, সেখানে নতুন নতুন চেকার আছে। ইভেন আমরাও আজকাল সফটওয়্যার চেকিং নিয়ে চলে এসেছি মার্কেটে, এবং সেই চেকারের এমনই কাজ হচ্ছে সে সমস্ত যেখানে যতগুলো ডেটাবেস আছে সেই ডেটাবেস থেকে বলে দেয় যে কোনখান থেকে কত পার্সেন্ট, একটা ওভারঅল পার্সেন্টেজ বলে যায় এত পার্সেন্ট। এবার 10%-এর নিচে হলে ঠিক আছে, 10%-এর বেশি হলেই ঝামেলায় পড়ে যেতে হবে। এই যে আর কিছু, ফেয়ার ইউজ অলরেডি আমি ডিসকাস করে দিয়েছি। আর আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে, আর জাস্ট 2 মিনিট, এটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ কমন্স। ক্রিয়েটিভ কমন্সের দুটো সি আছে, আগেরটা ছিল একটা সি এর মধ্যে গোল, এটা দুটো সি এর মধ্যে গোল। এখানে এই স্পেকট্রামটা হচ্ছে সি যদি থাকে তাহলে কপিরাইট, ডবল সি মানে ক্রিয়েটিভ কমন্স, আর সি যদি কাটা থাকে সেটা পাবলিক ডোমেনে চলে এসছে। তাহলে কপিরাইটের ক্ষেত্রে পুরো রাইটটা রিজার্ভ, সিসির ক্ষেত্রে কিছুটা রিজার্ভ আছে, কিছুটা ছাড়া আছে, আর পাবলিক ডোমেন মানে এটা পুরোটাই আমরা ইউজ করতে পারি ফ্রিতে। ঠিক আছে, ব্যাপারটা হচ্ছে আর কিছুই না, ক্রিয়েটিভ কমন্স হচ্ছে একটা লাইসেন্স, এবং এর একটা অর্গানাইজেশন আছে, তারা এই লাইসেন্সটাকে দিয়ে থাকে। কিন্তু কোনো যদি নিজের কাজটা যদি কপিরাইটেড করা থাকে তাহলে ওখানে গিয়ে আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হয়, এবং অ্যাপ্লাই করে আমরা বলতে পারি যে কোন কোন জিনিসকে লোকে ইউজ করতে পারবে, সোজা কথা। তাহলে সেই কাজগুলো লোকে ইউজ করতে পারবে, এটা অলরেডি আমি বললাম। এইরকম মোটামুটি 4টে ভাগ আছে। একটা হচ্ছে কম্পালসারি, যেখানে আমার ছবি আছে, অর্থাৎ মানুষের ছবি আছে, এটাকে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউশন করতে হবে, আমাকে সবসময় ক্রেডিট দিতে হবে। এইটা হচ্ছে নন কমার্শিয়াল, যদি ডলারের সাইনটা মাঝখানে এরকম কাটা থাকে তার মানে হচ্ছে আমার কাজ তুমি ইউজ করতে পারো, কিন্তু আমার এখান থেকে তুমি মানি ইনকাম, মানে টাকা ইনকাম করতে পারো না, নন কমার্শিয়াল। আর একটা হচ্ছে নন ডেরিভেটিভ, তুমি আমার ভার্সনটা ইউজ করতে পারো কিন্তু এটা কোনো চেঞ্জ করতে পারবে না,
আর একটা হচ্ছে শেয়ার অ্যালাইক, আমার লাইসেন্সিং যেমন আছে সেরকমই থাকবে। এই 4টে আছে এবং এই 4টের পারমিটেশন কম্বিনেশন করে দেখা গেছে মোটামুটি 6টা লাইসেন্সিং হতে পারে। এবং এই 6টা লাইসেন্সিং এর জন্য কি কি কাজ আমরা করতে পারি, কি কি কাজ করতে আমরা পারি না, সেটা হচ্ছে অনেকটা এই ধরনের, মানে যখন সি আছে তখন একদম লিস্ট, আর যখন এই উপরের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এই যখন এইগুলো বা যখন বাই থাকবে বা যখন শেয়ার অ্যালাইক থাকবে সেগুলো তাও গ্রিন জোনে আছে, কিছুটা থাকবে হালকা গ্রিন, তারপরে কিছু ইয়েলো জোন, আর কিছু হচ্ছে একদম স্ট্রং লাল জোন, অর্থাৎ এটা আমি ইউজ করতে পারি না। তো এটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ কমন্সের মোটামুটি সাইট, এখানে গিয়ে আমরা এটা করতে পারি। ঠিক আছে, সরি আমি বোধহয় মিনিট 5 লেট হয়ে গেলাম, মিনিট 10 লেট হয়ে গেল। সো দ্যাটস অল, আমার আর কিছু বলার নেই আপাতত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য, কথা বলার জন্য। আর যদি কোনোদিন স্কোপ পাই তাহলে সামনাসামনি কথা বলবো একদম ফিজিক্যাল মোডে, এবং তখন নিশ্চয়ই আরো দীর্ঘ আলোচনা হবে, আরো সুন্দর সুন্দর গল্প করা যাবে, ভিডিও দেখানো যাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you so much, Mr. Khalid. That was a rather exhaustive list that you have presented in front of us. It is not basic, but it's quite in depth, I must say. The way you have covered the terrain, the territory that intellectual property right includes within its sphere, the different ramifications of what we call copyright, digital design. You built on plagiarism a lot, which is very important. It all bears down to what I tried to say at the introduction, at the introductory stage when I was introducing you, that we should be very respectful regarding the intellectual labor and the creative labor of our fellow citizens, our fellow academics, our fellow writers, and the legal ramifications, the legal side of things are only there to remind us, to check us, to reform us, so that we form a better, more open, but also more respectful and ethical academic and creative community. One interesting point that you mentioned, of course, was with regard to the 23rd of April and Shakespeare. But Shakespeare, as we all know it, all students of English literature would know, all lovers of English literature would know, that Shakespeare was perhaps the original plagiarist in English literature, because all his plays were taken rampantly from Latin writers, from writers who were writing at that time also. But he had the creative genius to meld all that together and create something that has stood the test of time. In fact, the Elizabethan Jacobean period in which he was writing was for not having any notion of intellectual property. In fact, plays were left without the title and sometimes without the name of the authors, anonymous texts, which were used later by other writers and claimed as theirs. So this was a very interesting point that you mentioned. Now, we have heard this wonderful introductory representation of what intellectual property rights stands for and how it works. Now we move to our second speaker of this international webinar. আচ্ছা, Dr. Vishwajit. one minute. It's my great pleasure to introduce him to you today. আমি লিভ করে যাচ্ছি, আমার একটা অন্য Currently মিটিং আছে, আমি works লিভ as করে যাচ্ছি। postdoctoral research scientist in the Department of Engineering Science, University of Oxford. He's also a college advisor of Kellogg College, University of Oxford. His current research work involves design and implementation of novel adaptive optics-based imaging system for neuroscience applications. Prior to this, he worked as a postdoctoral research associate in the Medical Sciences Division, University of Oxford, which involved development of a programmable aperture-based imaging system for high resolution in vivo imaging of the human retina in an adaptive optics carrying laser ophthalmoscope, also called AOSLO. He was also a postdoctoral fellow at the Physical Sciences Division of Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, India, for a short term. Dr. Pathak completed his PhD from the Department of Physics in an Institute of Technology, Guwahati, India, in both theoretical and experimental optics in the year 2017. He has successfully developed a number of methods or systems in the field of
wavefront sensors that has resulted in 5 patents, out of which 1 has been granted recently. His research interest is mainly in the fields of adaptive optics, diffractive optics, computer-generated holography, wavefront sensors, laser spectrology, and image processing. A distinguished speaker who is going to talk about patents, especially interesting for all students from the science disciplines and everyone who works in those disciplines and departments. So I welcome now Dr. Bishrajit Pathak to deliver his address at this international webinar. Dr. Pathak, please. Yeah, thank you so much for this introduction. So let me share my screen. I think you can see my screen, right? And I'm audible as well. Can you hear me? Am I audible? Yes, sir. You are audible. Okay, thank you. Yeah. First of all, good morning, everyone. And I'd also like to thank the organizing committee for giving me this opportunity. I'm indeed honored to be a part of this event. Today, in this presentation, I'm basically going to talk about patents. But before starting, I'd like to mention that, as you all know, that I'm a researcher. So I'm not an expert on patents, but however, since Omia sir has given a very nice introduction, so I think most of the things he has already made clear. So this is going to help me. And whatever little knowledge that I have gained through the process of applying for a patent during my application for my research work. So I'm going to share that with you today. Yeah. So then let us start. So this is the outline of my talk. So I have divided my presentation into 4 parts. So first of all, I'll be talking a few things related to patents. So basically an introduction to the patent, and this will be followed by the patent application procedure. And then in the third part, I'll be basically talking about the different components of a part, like what are its typical important parts that a patent should contain. And then I'll finally conclude with an example. First, the introduction to patent. So what is a patent? We can say a patent is basically a legal protection which gives an inventor the right to exclude others from performing certain activity in the country of issuance. Or we can say that a patent is a territorial right that is granted by government authority for an invention. So there are 2 terms that needs some attention, that is right and invention. So what are these rights? So right to prevent others from making, using, distributing, selling, or importing the invention. And this right is exclusively given to the to the inventor, and it is applicable in the country or region in which a patent has been filed or granted. Okay, and the invention, and what is this invention? This invention may be a product, process, or apparatus that is novel, useful, and non-obvious. And again, we'll come to this point later. And the patent is typically granted in most countries for a period of 20 years from the filing date of the application. And the application for a patent is made with a national or regional patent authority, or it can also be alternatively obtained through PCT, which is the Patent Cooperation Treaty. Now, what can be patented? Okay, so like although there are different criteria in different countries, but in general, a patent should have certain, or it should fulfill certain criteria, such as it must be novel. Okay, so novel means like it must be original, so that it is not known previously by others. Okay, or it should not be in the public domain. It should be your original work. Okay, and it should have some usefulness. Okay, or have a known use or produce, so that it produces a concrete and tangible result. Okay, and also it must be non-obvious. So by non-obvious, what we mean is that, is it obvious to person having ordinary skill in the art? Okay, and it cannot be found in a single or reasonable combination of patterns that would yield a predictable result. Okay, so this obviousness
has a slightly different meaning in patent laws rather than in our real life. So we must see that whether our work is obvious to others or not. Okay. So for example, in this case, so if a patent, for example, A gives us a method X and the patent B gives us a method, suppose Y. Now, if a person having ordinary skill, he can combine these two patents A and B, okay, to make another product C. So if it is obvious to that person, then it can be patentable. Okay, and what are the things that cannot be patented? Like example is like idea, law of nature, or some scientific principles. They cannot be patented, but an application of this principle may be patented. Okay, now we need to think before we publish. Why? Because like if any information of an invention that we are planning to protect it is made available to the public in any way, anywhere in the country prior to your patent application, then we are basically going to lose the patentability or the novelty of that work. Okay, so we must be concerned about this, and we should not make it public, or we should not like give the information in the public domains in different forms. For example, publication in a grant application, publication in journals, oral presentation, abstract thesis, emails, etc. But so these things are in general that we need to follow, but depending on the countries, it may slightly vary. So I'm basically giving you a general perception. But for example, in USA, this condition is slightly different because they used to provide 1 year grace period, okay, to the inventor. So like you may disclose your invention, but you must file within 1 year. Okay. Now, in research, we basically used to publish our work in research journals or in some scientific journals. So what is the difference between a journal publication or a patent application? Okay. Now, apart from the time and the money required in a patent application, there are some other differences. For example, in the case of a journal, authorship is somewhat negotiable, whereas in the case of a patent, the inventorship is basically a matter of law. Okay, for example, in a journal, if we have n number of authors, then the contribution given by the nth author is somewhat negotiable, or it does not matter, okay, what contribution he has given. Okay, but in the case of a patent, the inventor must at least give his contribution to one of the claims that has been made in the patent. Okay, and in the case of a journal, the work must have been done, whereas in the case of a patent, constructive reduction to practice is encouraged. And in the case of a journal, our effort is very important, whereas in the case of a patent, conception is very important. And if any further ideas that we have disclosed in the journal, it can interfere with the subsequent patentability. Whereas if we are going to disclose more and more ideas in the patent, it is basically going to make our patent more strong. And also basically journal gives us an idea of the work to others to do further research on it, whereas the patent gives us certain rights for our invention. Now, types of the patent. What are the types of a patent? So typically the patents are mainly divided into three types. First is the utility patent, second is the design patent, and third is the plan patent. And this utility patent is the most common type of the patent that people used to see. And in this type of patent, it basically covers processes, composition of matter, machines, manufacturers. Okay, a utility patent can also be obtained for new and useful improvements to some existing processes. Okay, whereas in the case of a design patent, a design is basically defined as the surface ornamentation of an object. Okay, and in order to obtain this type of patent, so like that, the design must be inseparable from the object. Now, if we want to patent the function or the structure of the object, we need to file a separate patent or the utility patent. Okay. Now, in the case of the plant patent, a few more requirements are needed to be met. And in this type of patent, the plant should not be a tuber propagated plant, and also the plant must be able to asexually reproduce, so that the plant is reproduced by grafting or cutting the plant. Okay, so in this discussion, we'll be basically focusing on the utility patent. Okay, this because this is mostly seeked by inventors. Now, how to obtain a patent? Okay, so definitely to obtain a patent, we must file for an application. And where we can do this?
So we can file an application with the national or the regional patent authority, and also it can be alternatively obtained through the PCT, that is Patent Cooperation Treaty. And for that, we can either file a provisional patent or a non-provisional patent. Okay, so this provisional patent application is basically filed by the inventor, and also it gives the applicant more time to figure out the specifics of the invention, okay, while protecting the invention from being patented by someone else. And the person who is going to file a provisional patent application, he basically gets 1 year from the date of filing to file a corresponding non-provisional application. That means after filing the provisional application, you need to file the non-provisional application. But within this time, you get, for example, you get 1 year of time to figure out what are the specifics, okay, and where you want to file. Okay, so in the case of a non-provisional patent application, basically begins the official examination process to determine whether your invention is eligible to receive patent protection or not. And this non-provisional patent application has certain features that what you must include for it, like it must typically have contain a description and the claims of the invention or drawings, etc. Now, what is PCT actually? So this PCT was signed in Washington, D.C. In June 1970, and it entered into force on 24th of January 1978 and became operational when the first patent application was filed on 1st of June 1978. So now, what basically PCT does is that now if I have to file a patent in a number of countries, okay, I want to get protection in a number of countries, for example, say USA, China, Japan, etc. So what I have to do, I have to file patent application in each of these countries, okay. So instead of filing the patent in each of these countries individually, what I can do, I can file a PCT, okay. So this PCT is basically a unified procedure for filing patent applications to protect your inventions in each of these contracting states. And I think there are more than 150 countries who have signed this contract. And a patent application filed under the PCT is basically called an international application or your PCT applications, because once you file your PCT application, then you can enter into the national phase to get patents in each of these countries. Okay, and also we must remember at the same time that the PCT system is basically a patent filing system and not a patent granting system. It can only help us in filing the patent, and it does not grant that patent will be issued to you. And also the PCT system consists of 2 phases, and that is the international phase and the national phase. I'll be explaining you in some more detail about these 2. Okay, now it also must be remembered that the decision on granting a patent is taken exclusively by the national or regional offices in the national phase. Okay, so it totally depends on the national laws. And why we want to use a PCT, or why a PCT should be used, because as I've mentioned that this is basically a unified procedure, and so it helps us in the internationalization of a single PCT application. And also we used to get more decision time, like in which country we need to file, or what is the market demand in that country. And also we can claim for the early priority date. And also it helps us in the assessment of the patentability of that invention. Okay, now the 2 phases that I have mentioned about the PCT. So there is the international phase and the national phase. The first is the international phase. So first of all, we have to go to the international phase, then comes the national phase. In the international phase, it consists of 5 main stages. So definitely first is the filing of the international application. Okay, in the second, there is an establishment of an international search report. Okay, and this international search report will be basically performed by international searching authority, and then the publication of the international application. So what this application that we have filed will finally get published. And also there is some optional stages, like we can establish a supplementary international search report, okay, or also there's an optional establishment of a preliminary examination. So these are the 2 optional stages. Now in the PCT applications, so the information on the potential patentability of an invention prior to the start of the national phase. So this basically, as I mentioned, this is prior to our national phase, and we get a time delay of at least 30 months before the start of the national patent procedure. And I have also briefly mentioned about this. So the contents of a published PCT application should contain the front page with like
various important elements like the bibliographic data, title, abstract, etc. And also there should be a description, claims, and drawings. So these drawings are not always mandatory, and it is only necessary like if you have to explain your invention with the help of the drawings. So there must be some international search report, okay, so and other elements that is prescribed by the PCT regulations. And this PCT is basically published in 10 languages, different languages: Arabic, Chinese, English, etc. Okay, and this is the typical timeline of a PCT, and this is, I'm referring to the international phase. So the axis is basically in month. Okay, so first of all, what we do, we used to file a local applications. Okay, and this local applications is basically done in the home country of the applicant, and after 12 months we file the PCT. Okay, so in the 16th month we are going to get international search report and written opinion. Okay, then after 18 months, that is from your initial filing, okay, then your PCT is going to get published. Okay, and after and at the 22nd month, as I mentioned earlier, this is basically an optional stage. Okay, what you can do, you can file demand for international preliminary examinations. Then accordingly, in the 28th month, you are going to get international preliminary report on your patentability, and after 30th month, it is going to enter into the national phase. So once you complete these stages, now you are in a stage to enter into the national phase. So at this point, you can now decide like which country I want to get protection of my invention. Okay, so now what does this written? So this is a very crucial step here. Okay, so in the written opinion of the International Search Authority basically provides the applicant with some preliminary, but also it should be minded that it is non-binding opinion on the question of whether the claim invention appears to be novel, whether your work is novel, it involves any inventive steps, or it is industrially applicable. So this helps us in getting some information about your invention. Now entering into the national phase. So once the international phase is completed, you are going to enter to the national phase. So you can also say that PCT is basically a gateway to national patent system, and it starts after the completion of the international phase. Okay, and at this national phase, it leads to the grant or refusal of a patent by the national or the regional office. For example, now if I have entered to the European phase, then that European phase is going to decide whether my patent should be granted or not. So the applicant must decide where he or she wants to proceed with the international application, and accordingly he needs to enter into the national or regional phase. Now, for example, as I've mentioned, if the applicant wishes to obtain a European patent, for example, if I've decided that okay, I want to get a European patent, then I must enter into the European phase with the EPO, which is the European Patent Office. Okay, now when deciding whether to grant the patent, the regional office or the national office is bound solely by its national law. Okay, so as I've mentioned that although I'm entering through the international phase, but eventually the national office is going to decide whether they are going to grant the patent or not. And now then you may ask that what is the advantage of going through this international part? Okay, now because this international search report and the written opinion, okay, is going to give us some information, or it is going to, or with the preliminary examination report, it is going to give us also a strong basis for a decision to be made, okay, on our patentability, although apart from other advantages as I've mentioned. Okay, now this is a typical timeline or the activities in the combined international and national phases. So this upper figure is basically the international phase, and this one is for the national phase. As I've mentioned, now if I combine the whole processes, okay, so in the international phase the axis is in month, whereas in the national phase the axis is in years. Okay, now we have an invention, so definitely we are going to file, for example, a provisional applications. Okay, so these provisional applications should be eventually file a non-provisional applications. Then yeah, definitely this is the PCT applications. We are going to get a search report after 16 months, and after 18 months it is going to get published. Then we may also demand for an examination. This, as I mentioned, it is an optional stage, and then eventually a report on the patentability. And after 30 months we are going to enter into a national phase. As I've mentioned, you can decide in which national phase, in which countries you are going to get your protection. Now, once this is completed, we are going to start our national phase. So in
like after 2.5 years. So this national phase basically starts. There will be some office action. You are going to get response from the national offices, whether what is the level of nobility or other things. Okay. Then if they have decided, for example, your national office or the examiner, okay, has decided to grant a patent to you, they are going to give you a notice of allowance. Okay. And finally, your patent will be issued or granted. Okay. And eventually the patent is going to expire after 20 to 21 years. Okay. From the start of your patent. So this is basically the typical timeline of an utility patent. Now, okay, here is an example of one of our patent. So I'm basically trying to show that through PCT we have tried to obtain patent. We are trying to protect our patent, our invention in USA as well as in Japan. Okay, and so you can see through this in this highlighted box that although our patent is published in US, but we haven't been granted the patent yet. So you can see the status still shows to be pending. Whereas in Japan, so our patent has recently been granted. So this is in 3rd of March 2021 this year. Okay, so you can see that the status is active. This patent has been granted and it is going to expire in 2036. So this is basically an example that, okay, through the PCT, we are trying to get protection in only I have shown for US and Japan, but yeah, so in European, China, etc., we have tried to obtain the protection. So this was just an example to show you how a patent overlooks. Now, next is the parts of a patent. So as I mentioned, there are different important components, you can say, or the elements of a patent that must be there. Okay, so but it must also be remembered that these components or the parts of a patent is just a typical example, but depending on the type of your patent and in which country you are filing or in which national phase you want your protection, this may slightly vary, but in overall, these elements should be there. So first of all, it must contain an abstract. Okay, it must have background of the invention, or it must also have the summary of your invention and brief description of the drawings. As I've mentioned, these drawings are not mandatory, but it only becomes necessary if you need to explain with the help of if you need to explain your invention with the help of the drawings. And finally, it must it should also have a detailed description of a specification. And this is the section where you need to explain about your invention in detail, how it works, how it functions. Okay, you need to describe in detail about your invention here. And finally, there should be claims. Okay, so these claims are very important and it sets the legal boundaries of your protection. And these claims are divided into independent claims and the dependent claims. Now, what we'll do, we'll try to see each of these parts in more detail. If you are, for example, if you are planning to get a patent for your invention, okay. Now we came to know that our patent should have these parts. Okay, these elements should be there in our patent applications. So now, like how they look like, we are going to see. And for that purpose, I have considered one of our patent applications to illustrate these elements in some more detail. Okay, here is an example from one of our patent applications. Okay, and you can see that there are different important elements. As I mentioned, there should be an abstract. So you can see in this patent application, so there is an abstract. So this, as you all already know what an abstract means. So it basically like briefly summarizes your invention. Okay, and your abstract should be within 150 words or less. Okay, and it is often drafted based on the claims you have made. Okay, and it also, there should be a title. Okay, and it should definitely be meaningful. And there are the inventors, applicants, and there is also a representative drawing. Okay, so this representative drawing is basically placed at the bottom of the front page, and the default one is our first figure that we have given in the patent applications. Okay, but it must also be mentioned that this figure must contain all the important elements that we are claiming. Now, next is the background of the invention. Okay, so by background of the invention, so this background basically appears at this in the patent application in your patent. Okay, now
What is the goal of the background? So this is also important in a patent application, because this the goal of the background section is basically to focus on the shortcomings of the prior art, or you can say what are the closest invention, okay, that is relevant to your work or to your invention. Okay, but we are not going to disclose anything about our invention at this section. Okay, so, and also it is not helpful to include a detailed or comprehensive history of what came before the applicant's invention. So we are not going into the details of all this. Okay, you briefly need to say what are the closest, okay, closest or the relevant things that has been published, like in with respect to your invention. Okay, and what are its shortcomings, and but you are not going to provide any solution for it. Okay, so here is an example of one of the shortcomings, but let me tell you briefly what this invention is all about, so that you get an idea when I follow, okay, when I talk through. So what we are trying to do, we are basically proposing a system and apparatus. Okay, what this system and apparatus is going to, or system and method is going to help us. Now this is a thin film deposition unit. Okay, now this thin film deposition is taking place, and with the help of a sensor that we are developing, we are going to monitor the real-time growth and thickness measurement of the thin film. Okay, now the thin film deposition will take place, and with the help of this sensor, okay, so here is we have a programmable mask which is controlled by a computer. Okay, now in real time we are going to monitor how this thickness, how this thin film growth profile is taking place. Okay, so now, okay, here is an example how we are talking about the drawbacks of the related technology that is already available in the public domain. So the most common, so this is the background information that we are giving. So we are saying that the most common available intrusive technique for monitoring the thickness of thin film is quartz crystal balance, and we have made the reference to a non-patent literature. Now we are saying the drawback. Now we are going to say the drawback of it. So what we are saying, however, in quartz crystal balance, the thin film deposited on the surface of the quartz crystal, with the growth of the film, the natural frequency of vibration of crystal changes. Okay, and this is not directly an in situ. This technique is not useful for thicker films. So basically, we are going to say what are the drawbacks associated with it. But you can see that we have not mentioned anything about the solution or how our invention is going to solve this issue. Okay, so this must be remembered. Next is the summary of the invention. So this summary of the invention, with the term summary, it may be slightly misleading, that we are not going to give a conclusion. Okay, we are not going to give a conclusion of our invention. So rather, summary is basically it is going to set out the nature, operation, and the purpose of the invention, so that it provides assistance to those seeking to understand the invention and what the patent covers in the future. Okay, so you can see here is our summary, and you can see what it basically means. It basically refers to the objective of the patent application. So you can see that the main objective, we are basically saying about the objective of our invention. Okay, precisely. So the main objective of our present invention is to provide a system, etc. Then another objective of the present invention is to use a programmable light modulator, etc. Then yet another objective, then still another objective. So basically, we are talking about the objectives of our invention. Next is a brief description about the drawing. So this must also include the drawings, and if we, as I mentioned, this is not a mandatory. This must only be given when you think your invention needs to be explained through drawings, and this is to be given here, where you are asked to give brief description of the accompanying drawings. So here I've shown an example. There are, for example, a number of figures. So in total we have 6 figures. For example, I have picked up figure 5 and 6, and you can say that the figure description is basically you're talking about the figure, what it is. Okay, what is illustrated. So here is an example. So we are saying that figure 5 is basically an illustration of a system to simultaneously monitor both the surface profile and thickness, and figure 6 is an illustration of a system so and so. Okay, you're basically putting, so it is equivalent to putting a caption on the figures. Okay, so and next is the detailed description of the invention, as I have mentioned. So this is the stage where you have to give a detailed explanation about your invention. You are going to say about
what is the structure of the device and how it functions. Okay, and we need to give sufficient information, and so that a person with ordinary skill in the art is also able to understand it. Okay, and so as I mentioned, it needs to provide sufficient depth so that the claims can be narrowed down, because in the claims, if we mention something new, okay, that is not acceptable, we are going to elaborate the things as much as possible in this section, so that the claims can be narrowed down. And you can also be careful in writing the description section. Not only the description section, in the entire patent, you should not specify or limit the embodiment set forth, so that you're trying to say that your present invention is only capable of doing this work. So you must say in a general way, so that it can be adapted for several applications. Okay, and it's not limited. So here is an example. You can see I have highlighted one portion. So here I'm trying to say that the sensor measures the wavefront from the information regarding the focal spot positions corresponding to at least one relative positions. So I'm not specifying how many relative positions are there. For example, there may be 5 relative positions, but I'm saying there is at least one relative position. It means that there may be many. Okay, and also you can see that deposition from the various elements in the getting array. So you must say in a very general way. So we are saying that various elements in the getting array, or we can say plural elements in the getting array, because you can see in the diagram, although I am drawing, so here in that highlighted portion, I was referring to this kind of like circular patterns. Okay, and I was not saying that it was circular. Okay, instead of circular, it may become a square. Okay, we may use a square one. And you can see that I'm considering these circular structures. There are in total 6 by 6, that is in total 36. But I'm not saying that my invention is capable, or that like my invention uses only 6 by 6, that is 36 elements. I'm saying in a general way. Okay, so this must also be kept in mind, because we are seeing various elements in the getting array. So now what happens if you like specify it? For example, now I'm using 6 by 6. For example, then another inventor, he claims using 8 by 8, then legally he's not infringing any of my claims. Okay, so in this way we can make it more general. Next is the claim of the patents. So these are very important. You can rather say that this is the heart of your entire patent. Okay, so the claims, it basically set forth and define the patent scope of exclusive rights, or in other words, you can say it describes what the patent covers or what it does not cover. Okay, and there are different ways to categorize the claims, but in a typical patent there are a system claim or there is a method claim. Okay, and this system claim basically describes the tangible things. It can be either be phrased using a broad category. Okay, example, system, device, apparatus, and the elements, okay, of a system claims are the components of the system. Whereas in the case of a method claim, so I think this is clear from the term itself. So you are referring to some system. Here you are referring to certain methods. Okay, so in the method claim generally describes a process or series of steps. Okay, and the elements of the method claim are the operations themselves. So you can see in our patent. So here I'm referring to the system claim. Here I'm talking about what the system is. Okay, a system for real-time monitoring of surface profile, etc. I'm giving a system claim here. Now here's an example. Here I'm where I'm trying to show a system claim as well as a method claim. Okay, as now you may be clear that what we talk about in a system claim, we are basically referring to the various components which are which is all about our apparatus, okay, or the device. Whereas in the method, as I mentioned, it refers to the steps or the process, like operations. Okay. Yeah, and apart from that, as I mentioned earlier, that a claim may be an independent claim or a dependent claim. Again, I think this is clear from the term itself. So independent and dependent. So this dependent claim is basically like written with respect to your independent claim. So your independent claim is a standalone claim that contains all the limitations necessary to define an invention. And a dependent claim must refer
to a claim that is previously set forth. So your independent claim is going to give you some standalone claim, and your dependent claim is going to refer to your independent claim. And why or how it is written. So what is scope? So this is the broadest claim in the patent, whereas the dependent claim, it further narrows the scope of an earlier invention. And how you are going to identify these features in a patent application. So your independent claim will basically start with a word like a system, a method, etc. Whereas your dependent claim, okay, it will start like the method of claim 1. Okay, and now while checking the if your claims are infringing, so your independent claims will be used. Your dependent claims are not used, at least not primarily, because, for example, if the product infringes even one of the independent claims, then the product infringes the patent. Whereas, for example, in the dependent claim, okay, since they are the narrower or they are dependent on your independent claim, so to infringe any of the claim, first of all, your independent claim must be infringed. And if your independent claim is infringed, then it automatically means that your dependent claim is infringed. Okay, so here is an example of how an independent and a dependent claim looks like. You can say that, so as I so this is our independent claim. So here I'm saying about our system, okay, for real-time monitoring and okay, etc. Whereas your dependent claim, okay, it depends, as I have mentioned, it depends on our independent claim. And you can see how we have written the system as claimed in claim 1. So I'm referring to this claim number 1. The system as claimed in claim 1. So here is a zoom version of it. You can see. So this is the paragraph shown within the red box corresponds to our independent claim, whereas this claims corresponds to our dependent claim. You can see that in each of these cases, we are referring to the independent claim. The system as claimed in claim 1. The system as claimed in claim 1. Okay, so in this way, your dependent claim is written. Okay, so this almost brings to the end of my presentation. But before concluding, I'm just trying to show like what, for example, if you're planning to file a patent applications, okay, you need not have to worry too much. Okay, like probably you may not be like too much skilled to write an application, a patent application in this way. So then definitely patent attorneys are going to help us in this process, because writing a patent application needs like a lot of skill, or like you need to know how to use your words properly. Okay, so what you can do, our patent attorneys, and it is also suggested to use your patent attorney. They are very helpful. Okay, and they can help you write a skill patent attorney can help you write a very nice patent applications for you. Okay, so first of all, what you can do, you can prepare a draft. Okay, so I'm sharing this for like from one of my patent applications that I was writing. Okay, so what you can do, so by now we came to know that what are the important elements a patent should contain. Okay, and keeping that in mind, you can prepare a draft. Okay, so what you can do, as I mentioned, it must contain an abstract. So you write an abstract. So this is equivalent to writing a journal paper almost. Okay, so you basically try to include those sections. Okay, and then eventually your patent applicant can help you. Not patent attorney can help you. So it must contain the background information, background of the invention. Here you are going to tell briefly about the field of your invention, then describe of previous art. So this description of previous art is equivalent to our background, which I have mentioned, where you are going to say what are the closest technology that has been disclosed so far, okay, that are relevant to your invention, and what are their shortcomings. But it is to be mentioned, like you are not going to disclose the solution here at this stage. Okay, then you are going to give the summary of your present invention, and then a brief description of the figures and table, and then you must have detailed description of the present invention. So I'm just showing a part of it. This is not the entire document. Okay, here you are going to tell like in detail about your whole invention. Okay, you must elaborate as much as possible. Okay, and then there will be the claims, as I've mentioned, your independent and the dependent claims, etc. And after that, you must also prepare an invention disclosure form, like where you are going to specifically answer like some of the things related to your patent.
Okay, this is going to help your patent attorney to file the patent application. Okay, so a few things I have highlighted. What it should contain. It should contain the name of the inventors. You are going to give information about like brief descriptive title of the invention. So this title will maybe so you can just give a meaningful title to invention letter. It will be like your examiner or your patent attorney is going to change it to a more meaningful one. Okay, then you are going to give an abstract of your or the summary of an invention. Then what you need to say, state the problem or problems that motivated or required a solution provided by this invention. So you are going to say like what are the problems, okay, with the existing system and what motivated you to give this solution. Then you are going to provide a short explanation of how this invention solves the problem. Okay, and your description, it should also include links to the relevant online documents, including at least one drawing. Okay, now you are going to say that how your present invention is going to tackle this issues. Okay, next we have to list out the known ways about how others have tried to solve the same or similar problems, indicate the disadvantages of these approaches. Okay, in addition, please identify any prior art documentation. So I think this is clear to you that now we have to say like how others have tried to solve the same problem. Okay, for example, as I've mentioned that we are trying to like in our proposed patent applications, we are basically proposing a method and system where we are going to monitor the thin film deposition, okay, in real time. Okay, so by proposing that device, so now we have to say that what are its existing technologies and what are the shortcomings. Okay, and it should be stated in a very clear way. Then we have to list out the features of your invention. Okay, basically this corresponds to the salient features of your invention. You have to say what are the inventive steps, okay, or what are the inventive steps involved in your invention, so that it tackles the problem in a very novel way, which has not been done earlier. Okay, and also we must give, are there any alternative ways of implementing your invention that are different from what you have disclosed? Okay, specifically if someone knew of your solution to the problem you solve, would it be easy for them to come up with an alternative solution? For example, now at this stage, okay, this is also important because now, for example, if someone comes to know about your solution, so now do you think that he's going to give you an alternative solution? So you must also take this into account and think in that way. For example, what are the alternative ways the same objective can be accomplished? Okay, and you must say that what are the drawbacks. For example, as I've mentioned that the same work, okay, of real-time monitoring of thin film deposition may be achieved by other means. Okay, but okay, for example, instead of method A, what happens if I follow method B? Okay, so if we follow method B, what are the shortcomings? For example, here I have mentioned, okay, now the same problem can be addressed for example, in a different way. But if I follow that way, what are the compromises that I have to make? For example, I'm going to lose the dynamic range, accuracy, and the frame rate. Okay, in this way, you have to list out the shortcomings. And then finally, definitely, like you have to describe how the invention is implemented by the help of the relevant figures. Okay, so I think this makes sense. And finally, these are the references I have used. And thank you all for your kind attention. So I'd like to thank respected faculty members, principals, sir, and all the attendees for listening to me. Okay, thank you all. This brings the end of my presentation. Thank you. Thank you, Dr. Vishwajit Patho, for your beautiful informative presentation on present. As we have started a little bit late for the technical reason, so if you can continue, we can see here many questions on patent. So I think our audience is eager to know
the details of something on patent application. So I request you, if you have to clarify any of your points, then you please continue. Okay, let me check. Okay. During the patent application, as you don't share the details of the procedure, does the patent covers the patent application? As you don't share the details of the procedure, does the patent covers the Sir, your voice is very low. So can you speak a little bit louder, please? Okay. Yeah. So it is asked that during the patent application, as you don't share the details of the procedure, does the patent covers the entire part of the innovation? No, I think during the patent application, you must share the details of the procedure. So there is a section where you must. So, but definitely in depending on different countries, the procedure is slightly different. Okay. In certain cases, you just have to tell briefly about your invention. Then first of all, what they will do, they will check according to their laws whether that work is patentable or not. Okay, then you need to provide your full application. Okay, if it says that it is patentable, then you are going to disclose, okay, about the procedure, okay, entire procedure. So yeah, this is needed. Would you give some examples of independent claim which is common? Yeah, I think your dependent and independent claims were, I think it is clear from the example that I have given. For example, in the independent claim, you like say about something like about what you want protection about. Okay, so you say in a like a system. I'm talking about a system which is going to do X and Y function. Okay, your then dependent claim will refer, or you are going to say your dependent claim with respect to independent claim. You are going to say, okay, now method, okay, now using the claim, using claim 1, which is our independent claim, where I have talked about method X and Y. Using X and Y, I am going to do the next part. So in this way, you are always referring. So what are the elements of like, for example, when you talk about method X and Y in the independent claim, for example, you are talking only about method X in your independent claim. Then in the dependent claim, you are going to refer to the elements of that method 1, like what is the method 1, okay, how you are going to use that part. So in this way, you can use. Okay, so in your country, so you are asking that how can I apply for a patent in our country? So like in India, if you have to apply for a patent application, okay, so that was the example that I was showing from one of our patent applications. So first of all, what you can do, you can prepare a draft, okay, and then you can then you can contact some patent attorneys, okay, then take their help to write a patent application. So you should first of all, like, you should have some preliminary. So when you think that your work is patentable, okay, so I would also rather like to suggest that you do some preliminary work on it, so that you are confident enough, okay, this is going to work. Okay, so then you can do the next stages, for example, like preparing a draft, and then like getting in touch with your patent attorneys, okay, which like, and then work with them together to file a patent. Yeah, I think, yeah, those were the questions. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Pathak. That was a rather profound analysis of the ways and means in which patents can be obtained, the entire procedure you have explained. I think although students from humanities might find this a bit challenging as a subject, but I think still there's a lot to learn over here. Because what you have done is you have actually, what Mr. Kalidaho was also referring to in the earlier lecture, the entire labor, the procedure. You know, as I said, the approbation, the appreciation, not just of colleagues, but also institutional acknowledgement is something
that we have to look at. And patents, they may be largely application and they may be largely to do with scientific disciplines. But I think the mantra behind it all, whether it's copyright, whether it's patent, is again the acknowledgement of stellar human endeavor. So thank you so much, Dr. Pathak, for bringing your expertise to bear upon listeners today at this international webinar. We thank you and we wish you the best. And now we move on to our third speech, our third speaker, who will elaborate upon the legal dimensions specifically of intellectual property rights. Again, another area that is rather gray for many of us. We know about the rights in general and maybe even a few of the infringements, but not too much of clarity exists with regard to how we can get legal redress, how we can get, you might say, acknowledgement in terms of law from both institutions, globalists and individuals. So to elaborate on all that, all things legal with regard to intellectual property, we have senior advocate, Madam Rajshri Kundalia. Yes. Her title of presentation here is Intellectual Property Rights, a Legal Review. So without further ado, I invite Madam to make her presentation to us here today. Madam, please. Thank you so much. I am grateful for this opportunity that has been given to me to speak on the topic that pertains to the practical aspect of addressing violations of intellectual property rights. The speakers before me, I am told, have broached upon the topic with addressing points to emphasize on why intellectual property rights is important, and taking up from them, I proceed further. As we all know, that the reason why intellectual property rights has gained momentum in the last decade and a half. Start your video. Madam, could you please start your video? Yes, ma'am. Thank you. Yes. All right. The intellectual property rights has gained momentum in the last decade and a half because people have now become aware and they emphasize and understand the importance that has been attributed to the marketability of what we know as rights, which are intellectually formed ideas that can be written down. We also now have a concept where there is a valuation for an IPR. Besides, till recent times, patents was accepted and widely known. Now we have the same concept with regard to copyright, design, and trademark as well, where with valuation being attributed, persons, when they go in for mergers, acquisitions, are given a higher value and given the actual value of the brand that they have created for themselves with labors put in. Without further ado, I would just jump into broadly categorizing the two aspects and remedies which are available, widely known as civil remedies and criminal, which we are all aware of. Civil remedies essentially broach upon infringement that can be redressed and addressed through injunction, an application for injunction, application for damages, where accounts play a very important part. The criminal remedies that are available are imprisonment,
which range between 6 months, can be extended to 3 years, and fine amounts which commence at 50,000 and can be extended to 2 lakhs. What was the reason for doing all this? As we are aware, most of us, that Amazon is now has banned a lot of Chinese brands because China has been found to be a country where there is blatant violation. In fact, if you look at a trademark that is registered in various parts of the world is violated, is not only violated in material, in fact, it is diluted to the extent where people can show, and based on the price that they can pay, will get copies commensurate. In line with that, now Japan is planning to sue these brands against counterfeit. We are all working against a program that has started to deal with counterfeit because that extinguishes, dilutes the rights of the original owner. Courts are now also recognizing the need for sports celebration under copyright law. What do we understand by that? It means the opportunity to commercialize a brand that was earlier given to a body or a group of people and association is now left up to the athlete themselves. For people who are conversant with basketball, would be aware of, it's called a silent approach. That is, it's an action that is replayed by various players on the basketball court when they score either a 2-pointer, a 3-pointer, or when they do something to benefit the game. This has created a space where athletes now can have litigational as well as compensative recourse. The problem, however, on a practical note is faced is how do you express an expression and reduce it into a literary format? How do we do that? These are some practical difficulties which now, with progress, can be shown through videos, can be shown through repeated gestures. That is how the courts are improving. They are widening their scope, and they are giving us the leeway to expand the horizons. In a recent judgment of the Bombay High Court, an injunction has been allowed for a description that was found to be a passing off. Now, as we all are aware, I could have a brand, and if someone comes anywhere close to what my brand is, either phonetically or visually, amounts to a passing off. And I could have a tagline, which also could be something, someone could try to replicate that in a similar manner. Now, the courts have found, Delhi High Court has ruled, Mumbai High Court has ruled, Allahabad High Court has ruled that description also forms an integral part of a trademark. And hence, if threatened, actions of passing off can be initiated, and there is a growing need to safeguard all aspects of a mark. The mark as a composite whole needs to be protected. Courts, in their view, have also come up with terms known as derivative use. This is where a mark is registered. Copyright need not be formally registered, but it gives the right to the first user for 60 years since date of inception
or since date of first use. When this material is altered, in trademark, we have something known as an associate mark. Taking that same rule forward, in copyright, it is known as derivative use. If the purpose is the same, such processes can be accepted and any violations are dealt with either through an injunction. As I mentioned, an injunction application shows and quotes the reason and how a mark has been violated, which is what the courts look into. They look at the praise that have been asked for, a compensation, where quantification is required, and they pass orders allowing the same. In addition, when there is an apprehension of someone copying a mark, the Code of Civil Procedure has a concept known as getting an ante and pillar order issued, which allows one party to search the premise of the other. It has to be based on reasonable apprehension. There has to be some material to prove to the court that an ante and pillar order should be issued. And based on that, a search and seizure is allowed, where the infringing material, if found to be similar or passed on, to be confiscated and to be destroyed. Even dyes that have been made to prepare the infringing material are confiscated. Courts look into the aspect of infringement very, very seriously, because it is a right that has been created with great pains, great effort. Just as a startup company would, there are certain guarantees that are given. However, people take such opportunities and file frivolous applications, or they influence courts to get appropriate orders which they can execute through the police. These orders require, there are certain preconditions which on grounds of urgency sometimes are done away with. And when going on appeal, the conditions as violated are shown. Courts do not hesitate in staying injunction applications and injunction orders that are passed. So till now, we used to think that the courts are one-sided. Sometimes they do not understand the pains that the owner or the original applicant has, where time is of the essence. And now we see that they do not hesitate in staying or altogether taking applications where not only are the injunction orders vacated, but the matter itself is termed as frivolous and they impose costs as well. There are a couple of very interesting judgments. One is with regard to, which has reference to the Reddy's laboratory versus Fast Cure Pharma. And this deals with ex parte injunctions that were given for the use of a medicine, a pharmaceutical product called Razofast, as against the mark of the plaintiff, Reddy's laboratory, which was registered as Razo. Razofast, in this case, was found to be
not passing of the mark of Reddy, and an injunction was not granted to the petitioner. The Calcutta High Courts have gone ahead and in the matter of Sri Parvati Salton Private Limited versus Panda and Brothers, granted ex parte ad interim injunction restraining the defendants, and they have widened and elaborated in their order, mentioning that restraining the defendants from using any mark that is deceptively similar, and it could be in terms of color, it could be in terms of the label design, it could be in terms of the fonts used, it could be anything that the person could think about, and have granted this blanket ex parte in ad interim injunction. Ex parte because they gave an opportunity to the respondents to come forward, which they did not, and just kept praying for time. And therefore, they went ahead and passed this order. The Delhi High Courts have been very up and about. They have also granted a number of ex parte and interim injunctions, restraining people from using marks that they have found to be even remotely similar, either phonetically or descriptively. As I mentioned earlier, even description is allowed to be protected, and the Calcutta High Court has gone ahead and mentioned that protection needs to be given to a mark, a label mark that read Asli Munna Bhai Tobacco. In Bengal, we come across violations under category that's rule class 34, which deals with tobacco and tobacco products. Tobacco has a way of making their labels with the picture of the proprietor or someone from the company. It is always associated with a number, either 101, 105, 110, and the numbers go on. They normally stick to colors in shades of red, pink, orange. And these marks, these label marks, are then used and found to be, when found to be infringed, the courts take appropriate action. I can give you a list of 7 matters where ad interim ex parte injunctions have been granted by the various courts. It is not only restricted to commercial marks, it is also encompasses service marks. As we are aware, class 42 onwards deals with service marks. If a person is providing any kind of service that is marketable, for example, a person who runs a tutorial, he should be subject and should be allowed some kind of protection. These rights have been recognized and incorporated, and therefore class 42 onwards was a late addition to the initial classification, which has been allowed and recommended and followed by India. Geographic indication is another area that needs protection.
We are aware of the constant tussle between the government of West Bengal and the government of Orissa with regard to the Rasgulla. And the first geographic indication store has now been opened at the Goa airport. In another very interesting development, courts around the world, as well as now India, have accepted and come to recognize that artificial intelligence cannot be considered as an inventor, and therefore an application for patent, if filed under the name of AI, cannot be accepted. We need a person. The person is important. Emphasis has been laid on that. And this is now something that is going to see a lot of discussion and debate with people standing on both sides of the line. And we look forward to great interactions on this count. That essentially summarizes the information. If you would have any questions, I would be happy to take them. Ma'am, hello, you are not audible. I just said that I have just given the information that I had, and if anyone had any questions, I would be happy to take them. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your brief but very informative discussion. We have very eager to know the legal aspects of the digitization process or the process which is followed in the institution. So regarding all the questions, I would like to call Professor Kartik Chandra Naik, Department of Chemistry, to carry the interactive section and to place the questions which our audience put in the chat box of Cisco WebEx meeting and also in the YouTube to Rajshi ma'am. Before that, I would like to request Professor Debashish Lahiri, Department of English,
that he will sum up the session and then we'll go for the interactive session. Over to Professor Debashish Lahiri, sir. It's been a set of papers, presentations this morning, this early afternoon. I have after every lecture, so we're running a little short of time. We started a little late due to some technical problems. So I will another 5 or 10 minutes just to elaborate, but only insist upon the fact that it was a brilliant set of sessions. The problem copyrights was coming from different directions, from the direction of copyrights, patents, legal angles, what normal people can do or not. So I think there are a host of questions. Students and participants have a lot of questions. I will now refer to Karthik to take up proceedings with the questions. He's the moderator of the question and answer session, and he has a set of questions. Professor Karthik on the Department of Chemistry of our college. I request him to take over, and I end by thanking all the speakers who have graced this webinar for making it such an interesting affair. Thank you so much. Karthik, please take over. Good afternoon, everybody. During this ongoing webinar, I have received some questions from both teacher and student. I will request. Am I audible? I shall request the speaker to explain the answer of this question. A question from Dr. Rumadas to Dr. Biswajit Pathak. Dr. Biswajit Pathak, are you here? Yeah, I can hear you. Right. Okay. A question from Dr. Rumadas. During the patent application, as you don't share the details of the procedure, does the patent cover the entire part of the innovation? Yeah, so I think I have already tried to answer this one, but once again I'm repeating. Yeah, so during the patent application, okay, so as I mentioned, so first of all you need to like write a disclosure form. In that form, what you can do, you can briefly say about your work. So those were the questions where I was highlighting. Okay, so I was sharing one of the documents from my patent applications. Okay, so you have to specifically say a few things. Okay, like how your invention is novel, what are the salient features of your novel, of your invention, without giving a detailed description about it. Okay, and what are the closest technology that has been invented so far, and what are its drawbacks. Okay, so all these things you need to give it, and based on this, like your patentability, or if your work is patentable or not, they are going to check this. Then you have to prepare the entire document where you have to give in detail about your invention. Yeah, so later on you have to give it. Okay. More one question from Dr. Rumadas. Could you give some example of dependent and independent claim? Yeah, so I think, so this is basically it contains. So I think I have answered this. So yeah, dependent and independent claims in the independent claims. So first of all, your independent claim comes up. Okay, so you have to write about your independent claim first, where you are going to say
about the scope or the protection you are seeking about your invention. Okay. And in the independent claim, you are going to talk about the apparatus or about the system. Okay. Like, okay, so my system, I want protection of this system, and this is my novel system that I'm like asking patent for. Then your dependent claim will refer to this independent claim and say the other things about it. Okay. And definitely it depends on the type of innovation. For example, your claims, as I mentioned, these claims are very important. You can consider that your claims are the heart of your patent. So this is going to set what the patent is going to cover or what the patent is not going to cover. And I've also mentioned that like if any of the claims infringes, okay, then your whole patent may get like rejected. So you have to write your claims very carefully, and also you have to see that all the detailed description you have to give it in the detailed description portion. Otherwise, like for example, if you write it in the claim section, then it may happen that you are talking about some prior art. Okay, so you are talking about some closest invention that has already been disclosed. So in this way also, it may get rejected. But also it is to be noted that the writing of claims in different countries are slightly different. Okay, so US follows 1-point system, whereas Europe, they follows 2-point claim system. Okay, so yeah, there are some certain differences are there. Thank you, Dr. Biswajit Pathak. Now, question from Dr. Mala Aditya to Advocate Rajashree Venkat Kundalia. If someone file a case against illegal use of website, should they give intimation before filing a case? Dr. Rajashree Kundalia. Yes. If I have heard your question correctly, is that if there is a violation of a website, whether a prior notice should be given? No, you should not. This is a fit case for getting an ex parte injunction order. If you inform the other side, they will come up with defenses that will prevent you from exercising a right that you have. And therefore, please do not intimate the other side prior to getting any kind of protection. It will defeat the purpose with which you would be filing the application before the court. Achha. More one question. How could we claim against a person who copyright from a registered nation without any permission? I'm sorry, I could not get your question. I think I have some network issues. Could you please repeat it? Okay. How could we claim against a person who copyright from a registered nation without any permission? Very good question. No, I'm so sorry, but I'm unable to get the question. I'm telling again the question. How Yes, could we claim a person who copyright from a registered creation without any permission? Ma'am, have you got the question? No, I just got part of it. Could I request you to type it in the chat box, please? Achha, madam, I'm telling the question again. I think Advocate Rajashree Kundalia has some technical issues. Ma'am, we are typing the questions, and yes, we are typing the question, or we'll send it through email and get the answers for the audience. Achha. Now, I'm requesting Dr. Mala Aditya for the conduction of vote of thanks for this webinar.
Thank you, Professor Kartik Chandra Naik, for conducting the interactive session. I think some questions were there which we addressed from YouTube and meeting link. And some questions will be there, maybe there. So we'll take all the questions and give it to the concerned resource person so that we could have the answers properly, and we'll obviously send you through email. From the audience, if someone has to say something or ask something to Dr. Bishwajit Patho and Advocate Rajshi Kundolia, he or she will give 2 minutes for direct interaction. If from the audience in the meeting, someone has some question, you can unmute your microphone and question directly. No question, I think. Ma'am, I have personally, before before giving the vote of thanks, personally, I would like to ask you, Advocate Rajshi Kundolia, that we know the fair use of library and the institution. In library, there is a law in India, fair use. We can copy some portion of the documents or digitize some portion of the documents. And as we are taking the internet resources or e-resources, or we use the website, so what will be the legal obligation if unintentionally we cite or refer any website, or we cite or refer any e-resources without the acknowledgement or without the copyright review? That the source material is being used circulation, which is a benefit that has been given to institutes for the furtherance of knowledge, and therefore by virtue of that it is allowed. However, students cannot misuse, students or other faculty members cannot misuse this provision, because it is a consideration that has been allowed, a concession that has been allowed for private use. And based on that, it is allowed. Thank you, ma'am. Thank you for answering the questions. And then our questions, I think no more questions here. So we would like to move on the valedictory session. That is the last session, vote of thanks. So first, I would like to thank Mr. Umar Khalid, scientist, DST, for his excellent speech on the basic concepts of intellectual property and its right. By citing many stories lucidly, he expressed his thought and clears the concept. I would like to thank our second resource person, Dr. Bishwajit Patho, for enlightening us with the patents application and its procedure and many more. We thank you, sir. We sincerely thank Advocate Rajshi Kundolia ma'am for giving us the legal review of intellectual property rights and clarify beautifully the question answers. Besides our hectic schedule,
she managed to give this session. So thank you, ma'am. I would like to thank Dr. Sanjoy Kumar, Principal of Lalbaba College, for his continuous support to conduct the webinar. I would like to thank Mr. Probir Rai Chaudhuri, Honorable President, Lalbaba College, for his presence and continuous moral support to conduct this type of seminar. I would like to thank Dr. Chhatrodhar Das, IQAC coordinator, Lalbaba College, to collaborate with the Central Library and make the webinar successful. I would like to thank Professor Shamhita Ghosh and Dr. Mala Aditya, conveners of the seminar subcommittee. And I would also thank all seminar subcommittee members for their support and help to make the webinar. I would like to thank my co-convener of this international webinar, Dr. Barnali Noshkar, Department of Chemistry, for her excellent hard work to make the webinar successful. I would like to thank Professor Debashish Lahiri, Department of English, for conducting the session so nicely. I would like to thank Professor Arunanshu Das Sharma, Department of Chemistry, Department of Commerce, for his continuous technical support to make the webinar successful. I would like to thank Professor Kartik Naik, Professor Shoma Sarkar, Department of History, and Dr. Barnali Noshkar, Department of Chemistry, for moderating the questions. I would like to thank library committee members to give permission for conducting such a beautiful international webinar. I would like to thank Mr. Dibakar Ghosh to continue supporting all the arrangement, physical and technical, to conduct the webinar. And I would like to thank Mr. Devi Prasad from Library Technology to host the webinar and give us technical support. So, last but not the least, I would like to thank all our students, participants, teachers, non-teaching staff members, all the staff members and dignitaries from other colleges also, to be audience in this webinar and to make the webinar successful. We'll give the link shortly in the WebEx live, so please do not leave the platform. And after filling the feedback form, you will get the certificates. Maybe for technical reason, it will take 5 hours time to reach the certificates. The certificates will reach to your registered email ID. So please forgive those whose name was not mentioned, but I'd like to thank all the members of the Lalbaba College for supporting in the international webinar. So I again thank all the resource person again and again. Thank you all. Bhalo thakben, shusto thakben. Please be well, stay well, and hope further we'll meet in the future. Thank you. I announce the international webinar session end here. Thank you all. We give the feedback link here, so please wait for a minute.
চ্যাট আর ইউটিউবটা থাকবে তো, ইউটিউবে দিয়ে দাও। I would like Mr. Devi Prasad from technical host to please wait for a minute. Don't stop the YouTube live as we give the feedback link.
I request the host, Mr. Devi Prasad, please stop the YouTube live. We have end here.